Stefano ulitenda. Biblia inasema Stefano akaona mbingu zinafunguka. Kwenye msamaha kuna nguvu, kwenye msamaha kuna uwezo. Stefano hakujali tena mawe wanayomtupia, wanayomchapa, lakini Stefano alikuwa ameona mbingu zimefunguka na tayari anakwenda kupokelewa. Samehe jirani yako kusudi uone mkono wa Mungu. Usimfungie kwenye moyo wako, utakuwa umejizuilia baraka yako. Msamehe, muachilie tu kwa bure, muachilie tu, maana tumevaa mwili wa Yesu na tumekunywa damu ya Yesu. Oh Yesu, tusaidie kuwasamehe waliotukosea. Pengine una watu ambao umefungia moyoni wala hutaki kuwasamehe. Nakuambia leo, fungua moyo wako ili Mungu wa mbinguni akusamehe. Usijiwekelee vikwazo, maisha ni mafupi, Yesu yu karibu kuja. Oh yes. Uwasamehe wote waliokukosea ili uone mbingu. Hatujui ya kesho ni ya Mungu. Fungua moyo wako leo. Yule uliyemkopa hela kashindwa kurudisha, sasa leo amekutusia, na yeye umsamehe, uwe safi mbele ya Mungu. Yesu yu karibu kuja. Uwasamehe wote, nimewasamehe wote, nimewasamehe wote, nimewasamehe kutoka moyoni mwangu. Najua ni vigumu sana, nimewachilia wote, nimewachilia wote, nimewachia kutoka moyoni mwangu. Nimewasamehe wote, nimewasamehe wote, nimewasamehe kutoka moyoni mwangu. Nimewachilia wote, nimewachilia wote, nimewachilia wote, nimewachia kutoka moyoni mwangu. Nimewasamehe wote, nimewasamehe wote, nimewasamehe kutoka moyoni mwangu. Mungu atabili na wao, nimewachilia wote, nimewachilia wote, nimewachia kutoka
yote imefika, wala sifai. Nikaona dunia imenitupa, nikaona dunia imenidharau, nikajidharau mwenyewe, nikajua sasa mimi sifai tena. Niliwanung'unikia wote waliohusika kwa haya mambo, roho ya kisasi ikaja juu yangu, nikajua sasa na mimi nitalipa kisasi. Kumbe kuna ye Mungu, Mungu wa visasi. Akaniambia, Solomoni, nina mpango na wewe, lazima piga hatua, uwasamehe kwanza. Nikabishana na Mungu, wote walionitendea mabaya mimi siwezi wasamehe. Moyoni mwangu Bwana kaniambia, wataka nitumike na wewe, nina ahadi nzuri na wewe kuhusu dunia hii. Ukitaka nitumike na wewe, uachilie wote uliowaweka moyoni mwako. Nikapiga hatua, nikawasamehe wote walionikosea. Bwana katumika na mimi, nimewasamehe wote, nimewasamehe wote, nimewasamehe kutoka moyoni
hawawezi, si ndio? 3, 2, 1,
Omorebe Nendarana Salamo Endana Nyasa Natoeto Oreigoro Akoigorere Beseri Abamaraika Bapwani Ani no Momo Natoeto Oreigoro Akoigorere Beseri Abamaraika Bapwani Ani no Momo. Need a quick loan? No collateral, no service charge and low interest rate. You can get quick loans within 3 minutes. Mpenda sana twakuomba Mungu weke mapeponi ya mpendwa wetu. Mpenda sana twakuomba Mungu weke mapeponi. Kwa heri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama tuonane siku ya mwisho. Kwa heri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama tuonane siku ya mwisho. Heri wafu wafao katika Bwana Mungu. Heri wafu wafao katika Bwana Mungu. Ni kupumzika baada ya taabu zao, na matendo yao yatafuatana nao. Ni kupumzika baada ya taabu zao, na matendo yao yatafuatana nao. Kwa heri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama tuonane siku ya mwisho. Kwa heri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama tuonane siku ya mwisho. Sote tuimarike kwenye kazi zetu, basi sote tuimarike kwenye kazi zetu. Kuyatenda mema tuishipo duniani, japo tutakapotende zetu mbinguni. Kuyatenda mema tuishipo duniani, japo tutakapotende zetu mbinguni. Kwa heri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama tuonane siku ya mwisho. Kwa heri mpendwa, Bwana amekupenda sana. Safiri salama tuonane siku ya mwisho. Kuna tumaini kwa waliokufa, bado kuna tumaini kwa waliokufa. Watafufuliwa siku ile ya mwisho, parapanda ya Bwana itakapolia. Watafufuliwa siku ile ya mwisho, parapanda ya Bwana itakapolia. Kwa heri mpendwa, Bwana amekupenda.
nimekupenda sana, safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana, safiri salama, tuonane siku. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana, safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa, Bwana amekupenda sana, safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kindly. Very brief, very brief. Then, because of very younger, I got to call him. We are going to see what I am. I want to ask some more.
dunia yetu, dunia hii machafu ya hata kushalini. Dunia yetu pande zote machafu, dunia yetu, dunia hii machafu ya hata kushalini. Amani hakuna, taifa hata taifa, vita haviishi, manyanyaso kwa yatima, haki imetoweka. Dunia yetu pande zote machafu, dunia yetu, dunia hii machafu. Paul Dikando, mobali ya propre, Rico Makengo, Mamila Duso. Primary school, that is where the venue is. Alika Gwanda. Also primary birasi, mani wote Gwanda hiyo. Karibu. Saa 3 tuanze. Twende msisimame huko sana. Enda tuende pande. Ulijamu karanzi. Primary school, that is where the venue is. Alika Gwanda. Also primary birasi.
tatani watere, tatani watengere, tatani watumere, mioko yasiwatambe, tatani watere, tatani watengere, tatani watumere, mioko yasiwatambe. DJ Wyman, aka Bubba Yao. Come take a looky, looky, come take a looky here. Kuja Mic test.
testing, mic testing. 1 2 1 2, mic testing. Mic testing, mic testing. 1 2 1 2. Chit chit chit. Hizi ndio. 3 2 1 ya kumshukuru Mungu na kumwabudu Mungu.
Attention. Amjambo nyote. Karibu kwa uwanja huu wa primary school yetu. Karibu kwa mkutano wa Mama Sabina. Nataka tuwe orderly ili hivi karibuni tuanze na program. Ngawaje tayari tumechelewa. Ngawaje hali ya anga sio nzuri kwetu, lakini tunaomba iwe nzuri baadaye na tuendelee na mkutano hadi mwisho. Kwa hivyo karibuni. Ningependa tuanze kuomba na naita katekista wetu ili atuweke kwa mikono ya Mungu, nasi na mkutano uanze. Akiomba tutaendelea kidogo hivi na programu ndogo, na baadaye tutaenda kwa primary classrooms huko kwa maankuli kidogo, na tutaanzia na kwaya kwa kule kwanza wache, na ndio tuendelee na mkutano. Otherwise mmekaribishwa, na ningependa kumwalika katekista wetu ili atuombee na pia aombee chakula. Naomba
naomba tuwe na utulivu na tujipange vizuri. Wale akina mama CWA wale wako kikundi pale, naomba tutoke huko tuchukue mahali petu pa kukaa. Na wale wamesimama vikundi, tafadhali nataka tuwe kikundi kimoja. Tuwe kikundi kimoja. Tuwe kikundi kimoja tafadhali. Kwa sababu ya muda na hali ya anga, tunataka tuanze mkutano. Kwa hivyo tukikosa kujipanga, basi nayo hali ya anga itatupanga. Tafadhali tushirikiane. Wale wanapiga picha pale, tafadhali muda hauturuhusu. Gosaba tore bari tobegete chigobia torusie andonse ase tore totenene tochaka no gosaba ase rieta ria Tata neri omwana neri omoyo mutagatifu amina. Tata itore igoro rieta ria orisikwe obonda bwao bochichie ogwancha kwao gokorekana ensa igabuna igoro otoe bone ndagera yaito ya bono otorusie ibe byaito buna intwe togotiga bagotochaigia tobase gotobeka asogotemwa ineo tobagari korwa asobo bwansi amina. Masoge Maria waichoirwe nenema omonguru nare naye kwanyorire gesio kobwa abakungu bose na Yesu mwana bwenda yao nare negesio Mario mutagatifu ng'ina Nyasaye otosabere intwe abasalia bono nase kerokyo kuweito amina. Obonene bobasi Tata nase omwana nase omoyo mutagatifu buna bwarenge kare bore bono burabe miaka yonsi amina. Esara yogosaberania abande Nyasaye nomuya mono kaekerisikia egesia kenene obeke bise binga asaba ibori bane n'abaminto bane n'abasani bane nonya n'asaba bisa bane olende biyabaga kabedini n'abenseye onchore emioyo y'abantu abatakwigwerana na kigima abarese itaiga oirania abatigire edini n'abasalia bonsi otoria abakristo abaya n'aboro n'abasibwa n'abarwaire okonye emioyo erase purigaturi ebisuro byao byera bwango baso aso gosasoka gotakoera amina. Esara yogosaba gokukuya Nyasaye nenkorengeria abantu monsinga bakwe obwabo kombwata okobe ibe byane nenkoganyanda ase obworo bwao botakoera korari kondangeria nkwe ong'ene ema yogokana ibe byane byonsi ong'ene ema
tinasa maisa Yesu mugambi omonene nyiuga goteba n'omuntu mwororo chumwana no so bunda bwa na koroseretie okoro butongi bwense okobo gosurwa no gokwa komonguru ito Yesu Kristo amina. Omonene Nyasaye mbiyamona senge chobuya bwao biyamona kiagera kwa beira mona intwe kurwa sobo tuko nandi watokire mambiyega twachira iga asegetieke asenge yomoroberi Omong'ina Sabina oyo kwarangeire kurwa sobo mabwense yega twamanyire nga Kristo nigo kwamurwete bunekewa nabono kwamurangeire tugusabire amate yaye abana baye abamwabo bonsi abachokora bari namagomba manene ogenderere kubaremia nakigimekero togokora umuyigoye bwa moeri asiri tukeriga Kristo ototangane oturae naende goikoerire biya baria bonsi bachire asengencho Omong'ina Sabina Kristo kendera kubarenda na kubagitera eri Kristo togendere gusanga gwetera asobuya bwao bono kabamo na intwe unatogochaka omusangerekano naende goikomo erio gwetera ase Yesu Kristo oyoro omonguru oito ase rieta ria Tata neri Omwana neri Omwoyo Mutagatifu amina. Biyamono ekero twanyorire gosaba nare gosaba nga bari tuteneina ari egeti toikaranse bono gochaka tore omokutano na totegerere eng'ana ya Nyasaye. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu Yesu Kristo. Kuna wale wanaongea na tunataka kusoma neno la Bwana. Ngosoma tole eng'ana ya Nyasaye bali toteneine tokugamba tafadhali totwara omukutano oyomo ari torarekana abantu twechogete omaete Omong'ina oyo gechogete ebangete biya igo naye kigwacha tenena ngo buya oikaranse otegerere
kitoko nyago ikaransa ekibanda kererogora akabako kwane gwokorio ine familia ayo ikaransa akabako gwokorio abwe sichi machine kibekire igabageni ababande tokonyagocha abadali ebanda bire gochimata tunyakwebanga gochyo abana kwaya bonsi ekebanda kiri gyokoboko kwane gwokorio abana kwaya bonsi pi abang'ina sitabiri akoboko kwane gwokobe igo tobwatana ase aywo egere ntotuomana aye ekero wote njooni tuingie, wamama wote njoo kwake Muumba. Tukaribishwa wote njooni tuingie, nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake, sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake, sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika.
Twakaribishwa wote, njooni tuingie nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Family monyore ndagira bwango igato chake. Family monyore ndagira bwango iga ando asesimole elinde to chake mokore bwango. Twakaribishwa wote, njooni tuingie. Watawa wote, njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote, njooni tuingie nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika. Twakaribishwa wote, njooni tuingie. Wanyonge wote, njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote, njooni tuingie nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika. Twakaribishwa wote, njooni tuingie. Wagonjwa wote, njoo kwake Muumba. Twakaribishwa wote, njooni tuingie nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika nyumbani mwake, nyumbani mwake, nyumbani mwake. Sisi tunalishwa nyumbani mwake, tunaburudika. My mother did the best for me. I remember her using the fururu to keep my clothes soft.
otema ndangelero ndangele benjani maitabere ndangele benjani mairanele Elani maroke amagana amaya Omong'ina tebile Yesaya tebile Elani maroke amagana amaya Kotanya kororo
maitabere ndangere menjani mairanere Eyani maroke amagana amaya Omone na tebire Yasayo tebire Eyani maroke amagana amaya Kodanya kororo Tigango toiguanane gochaka toro moroberio chisa chiabeire kero montaño ara sago ikaransa egero tochaka omoroberio omama Sabina igana rito chagete togenderera tene endagera nere moinaria kero bagenderete kona koragera nabo tokona kogenderera kimokona koria ase mogo ikaransa egero tochake chinsa chiaerire andonsi ase more eayererie togenderera bwango gaki chinsa chiatigeire chinke sana oyo okonyora ribaga aranyore ribaga rike sana kero omonto anyora ase agoikaransa kero omonto anyore ase agoikaransa ebwato kotera totagete yake senti taberias okotera oche motuaiga igorere mango para Bwana neema zako mimina, kati yetu mimina, neema tele mimina, Mungu wetu mimina, leo neema nyingi mimina, tufurahi mimina, Bwana mimina, leo mimina, neema mimina. Airini Nyaboke ogotera Airini Nyaboke
chwa sawa gatera bali mole moina ali mwala kishe mono ekwaya mono bali mole ekwaya mwala kishe bwango mocha gochaga abasani bonsi pi mogo ikaranse bibanda bire maate ekebande kekerero goraiga negie family tokorebo Irene Nyaboke nayo ganyira sogotera tufurahi mimina Bwana mimina mimina Bwana mimina mimina Bwana neema zako mimina kati yetu mimina neema tele mimina Mungu wetu mimina leo neema nyingi mimina tufurahi mimina Bwana mimina leo mimina neema mimina Irene Nyaboke kotaka tole twatakire wakwabora sawa karibu mimina tuje nguvu za kukutukuza mimina tukazieneze sifa zako Bwana mimina Bwana neema zako mimina Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata nkawa tuko na maombolezo lazima tumshukuru Mungu. Wenye tuko hai tuko na nafasi ya kumtukuza Mungu. Bale wenye wamekufa hawana nafasi ya kumtukuza Mungu. Mimi na wewe ambao tuko na nafasi tunafaa kutupu na kuenenda katika mienendo iliyo safi. Ili nyakati tutakaporara tulale katika Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Irene Nyaboke. Huyu amelara ni grandmother. Tunasema wacha apumzike kwa amani na Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Naomba kanipe wimbo tafadhali. Thank you.
kule nifike Sayuni, na bado nachechemea, mimi nachechemea, napanda nachechemea, mimi nifike Sayuni. Ona nitafika Sayuni, nitafika kule kwenye makao yangu nilikoandaliwa niishi na Baba. Nitafika kule, nitafika Sayuni, taishi milele. Nitafika Sayuni, nitamwona Yesu kwenye makao yangu nilikoandaliwa niishi na Baba. Majaribu yanachoma kama moto, yanachoma kama moto, ni upanga mkali Yesu nifikishe Sayuni. Majaribu yanachoma kama moto, choma kama moto, tena ni upanga mkali sana nifike Sayuni. Wazazi wangu wananipiga vita nipoteze imani, na shetani ananiandama nisifike huko. Nisaidie Baba, nishike mkono wangu nifike salama. Nitafika Sayuni, nitafika kule kwenye makao yangu nilikoandaliwa niishi na Baba. Nitafika kule, nitafika Sayuni, taishi milele. Nitafika Sayuni, nitamwona Yesu kwenye makao yangu nilikoandaliwa niishi na Baba. Nitafika Sayuni, nitafika Sayuni, nitafika Sayuni, nitafika Sayuni, nitafika Sayuni, nitaishi naye, nitafika pamoja na Baba. Nitafika Sayuni, nitafika Sayuni, nitafika Sayuni, nitafika Sayuni kwa Baba. Nitafika Sayuni jamani, nitafika Sayuni makao yale. Nitafika Sayuni kwa Baba yule. Nitafika Sayuni Elia na Yakobo. Nitafika Sayuni, haleluya. Nitafika Sayuni.
Tonya chinsa biya mona asa matera maya biya mona asengenje nande mwabaira abayiweli biya mona tutagete ko chaka ne chinkwana akikero yo manyora asa goikaransa ebirogo ne binge nchugo cha toikaranse tochake program kamora nche tu abasaba samabera tigatoba abayiweli aso bwango ne chinsa chiasukire andonsi aso igwete liogie liga kora masikani ga kitonyore sto goikaransa tutagete ko chaka koigolero ne nkwana korunka hapa timokaya njunga andonsi asoro to igolero mokutano oyo hapa timokaya Biyamono aseri baga na likoira ense meye asengencho yoko bagirane mwensi pi ase umusangirekano oyo bwokomoenia Omong'ina baba igo mwensi pi iwe nga mwaikire ase mwagane erikoba erinde tusanga omoyego oyo chetingo twara amange chiwiki echanga ibero Omong'ina akorire chinkwana twarure egento nare gokora no gusaba tusabe erinde twe agigani asengencho yomoyego oyo tubeke birengera tusabe omochenu twakobakire twakoiro bonena asengencho yobwanchani bwao bonge watolendire gese Omong'ina agatumogete naende goikachinga kiechi twakira asobosi bwao ase mambie ya asengencho yokomogacha koira na aserira basi twatongete kurua erinde toganyari tukoriria riekina bono mondo ole igoro rao moyego oyo obo monyakerogo erinde byonse birakorekane binyare ko babigoko bonene twetigira asore abara abasi chinchera asengencho yogo chagaiga omocheno ekera bagutumeka ebyoma byara osigu n'amaboka mwanya bantu obatuntube n'amanyi ngao oba ikibuya erinde obuya bwabo bokoreke twasabire na kwegena ase erieta riria ria Yesu omotori oito biyamona asogo sabokuya toche Patricia abuga njunayo wakirisa abang'ina yamona aseri baga enkotebya abaminto nkobarigania ng'a omoyego oyo baba samarieta Patricia murabuga samarieta Patricia murabuga oyo osirete bono baba tokobarigania abageni baminto abachire gotwapore kuruchinsi nyonye chiense togosaba tokobatei karibu bono na batole no bwabo banene lakini ndende atogosaba Nyasaye atoremie abachi mwanya abantu nabo twatongetwe tukaburira bana no tokoirana bono na abaire karibu abageni baminto abo mwachire ko twapore mbiya mono Patricia igango bali mwalenga bekwaya moinaria sendagera mwayerere njuwango gocha program teba etera bono tokogenda ase chikanisa nande togenda ase obwango tochakera ase Omong'ina arenge gosiriki oyomo korwa ase Omong'ina arenge gosiriki njo ambuya mona aselibaga aso ogotenenera ekanisa korwa se St. Tiberias yekerubo na tebirenga karibu sana kwanza niko twali kubakaribisha
tobatebinga aiga no Omong'ina ari goshiriki igo nainde mwariganiri sana kero yomo ino eigwe ng'a no more ase omoyego oyo baba igo tiga tobwaterane ase obotoereru omoroberi oyo ogenderera buya. Karibu sana. Buya mono togende kanisa yaito ya Lutheran oyomo aiche arupole Lutheran taiyo unandigerera tiga. Karibu kwabeire omweweri mbuya mono. Mbuya mono ase eng'encho eribaga nanche nare koira ribaga eriga nyare goteba ng'a Nyasaye na omuya naende Omong'ina orarire iga abeire omosani bwa abanto abange obeire omosani naende Omong'ina orenge generous, Omong'ina orenge korenda abanto nonya na abatari abaye ore koruga endagera atari na komanya ng'a abana baye bokakoa igo ase bari twakina abande tware kogenda ase enkeri esaguri ya abasani nabo tware koragera buya naende nabo are gotwarigani buya nabo igo Omong'ina oyo naende gare omonyagitari nonya na abande baito abana baito ekero bare na gokina nabo tware kogenda otwaemete onyara koba kagogwania abana baito ase igo ngoteba ng'a buya mono naende ntebie efamiri ng'a Nyasaye tiga bakonye na nimanyete ng'a na efamiri na abanto nabare bwabaya buna bagoteba ng'a mtoto gwa nyoka ni nyoka iga abana baye nabare buna abaya iga nare gosaba Nyasaye abarende naende ababwera ase kera enchera tiga ngonsabe omotongi tata Nyasaye oito naende nakobakire nakoire obane nase eng'encho obuya bwao buya mono Nyasaye oito ase eng'encho gwatwancheire twaikire ase eng'encho omoyego oyo Omong'ina obeire gakorara omonene twamanyire Nyasaye oito ng'a aye nkwamanyete igoro ya okorara kwaye bono natigire efamiri ase amaboko ao Nyasaye obarende Nyasaye oito bonsi naende obabwatani ase kera enchera naende twensi aba twachira iga Nyasaye togoshuhudia twasabire obuya na omorembe bikorwa ase ore ogwante kwao gokoreke nasabire gwetera ase Kristo oyo ore omotooria oito. Amen. Buya mono kero oyomo anyora ase agoikaransa nari toratwara omochoko bwa amatanga aba Sabina ekiagera arenge omotoereru na kero oyomo ase are anyare koba omotoereru togende Kemera Central SDA Kemera oyomo korwa SDA oyomo abe ikonge abe nyaera aberu ikonge onde bwensi unandigerera tiga naro sawa. Mama amekamilisha safari yake. Mama amekamilisha safari yake kwa ukamilifu. Ni wangapi wanaweza kuniambia wanaweza kufika ile miaka yake? Ni wachache sana ama hawako. Kwa hivyo kitu ambacho tungedhamania sana kuona ni kwamba turuane esegi eyerengia Elipuro arwanete agakore safari yaye. Sisi kama washirika tupigane vita vya utukufu ili tukamilishe na sisi safari yetu. Hayo yanapatikana kutoka kitabu cha Timotheo ya pili kuanzia fungu la 4 hadi 8 hivi. Vita tupigane turwane esegi eyerengia tutabukiorogendo. Kiagera maganaya liria Nyasaye aborete ng'a okwaria litunda linagokaneti ekene kwarire lina lia mang'ana saregete. Mungu awabariki sana. Buya mono togenda ase Pentecosto oyomo korwa ororo ekebungo nogosaba Pentecostal Church ande onsi asore inchuo New Life
New Life oyoro aiche unang'enderete korigereria igati ndochi onde gose ro Israel New Life Asante sana. Bia kigima bonsi abali ruguru na mate mwaskofu ito na boygo na reverend na pastor bande wakati kista amona yes abakati kista amona abande bonsi abachira singe cyumo yega omagokoro na sabire ngati go buya bwanya sabo to isane no moyego yoiga oere buya buna baba lingo moto ereru no wanja kwanya saye gokoreke asonsi une kanisa ya New Life na into twarura magombaito asinge chiyogo sira kwa mabokoro tiga yesa ale mibonsi abana na bachukoro na boygo na basani na bairi abachira singe cyumuyogo amina sese ni gwakigema biyamana asoka bo mwenge biyamana SDS na korua yomo Olio tomogo tera koruria nyasani New Life ya nyasani New Life naro bol Constant Records. Kokonya jinsa tutagete kokonya Constant Records. Constant Records.
Eliogi kababa toeraru ebiroko bire matali ne binge bali motene ina segeti biyamana bono lende bate birenge sidinero nyakogo takomorore bono tikatoru togende ase baboyo Sabina ruete family nero bali mwesi pini nchugocha so baba Sabina nchu mwesi pi mwagichane ngima nyakore ngano yoro mwagichana inchugocha nsanchiyo mole ande mwagichana yonsi pako mwana keroyo mokuru mwagichana moja mwesi pi ebicha yoka na gosaliuti ebicha yoka mwagichana erobeli bwango tosiekera ruchiko ebicha ine ya maana sana mwagichana mwenzi mwagichana mwenzi ebange bwange biche yuasoe mwenzi balangiye familia ena abantu abange ekabia mwenzi moka gorangeli gumole ndoje korumabu familia ena takwe gacha aya
Ebichake koera tebia. Makwane kwani hapa ya mwagichana. Oyomo. Ebichake elire mwateba. Oyomo kwane. Karani na yanyugwete baragire njungo. Nya karani tayo yomo na bako irali bagelio. Biamono njengo bayira ndiria biamono asogocha kwa bamo na intwe ase Omong'ina mama Sabina orarire igo abatwensi twaikire gaiga tigango tukumnyare kubeka ebirengeri byaito asogosabira omochi oyo iga na twarangirwa ase abachukuru bagichana bari baikire gaiga Omong'ina Sabina Onsongo orarire igarenge enyomba ya gatatu ya mwagichana nyomba entang'ani nerororo ne ya kabere nabwe ya gatatu nere gatoka kurwa ase Omong'ina ori nkorokwa bosibori nababwata abana bane abamura babere omotang'ani abamura babere na abaiseke babere omoiseke omotang'ani gosema eanti yane iga nkorokunya buku korengi abana mbarega iga bange bakorokunya buku oina rorenge omwana omotangi obosibori oyo kabere iga renge korokwa Aroni nere abana abange mbaro barukira Aroni oyo gatatu iga renge korokwa Sabina oyo kano mokogoti iga renge korokunya ndege abwo nabwo abana babosibori ba mugaka gichana anyorete igo gatogo sabanga mbiya mono ase bari mwaikire gaiga erinde omoyego yo mama unyare kobo motwereru mama igare ngo motwereru naende igare ngo musiriki bwe kanisa abana baye igaba begeta se kanisa oyinoro mochoko igo twensi gatunyare koba abana bakoiwera na tebire mbiya mono ase omusangerekano Biyamana wana ekwaya njuocha eganyorwa umuntu wayo mabuoka abanji bomonne mwachire uturere twapore so mwana ominto mbiyamore turi namange yariganie ochimotua yugo kusaba omuchoyo bu ogichana omusubati oyo arwete mwabaroraga abuna bara abange kwanza abange mbaro yugo nkobasabanga ase musubati oyo minto nere konya tore komo anakwe yarigani nere konya tore komo lakini bono batiembe eli ogindire ma tanganire eli ogi tigire mokire ase igo nyasaye tugosaba igato moenine enchere ya masikani igo mochi muroche buna okogenda yo gichana tinda mange karibu mwezi biyamana oyo mwabo nero kuno kokorera kwaye ekwaye yeito ya St. Taperias karibu asogotera bona ande nabo okotera okogokoera tuchenje program gakito baba toereru ekavuiga etangasa nera iga chinyomba choba chenu igo chire mata nande nchirikire gaki esaidie ya mata iga nande nchirikire abamokorora ntotuomana karibu
Asi nini? Asi. Sawa wana. Genderera. Kamoranje birogo ne binge. Tiga ne binge. Inchuto gano atali birogo mbiroro. Egera tole to machoko. Nande ga iga tole live ase TV. Tole nto morobiri oyoro muya. Kamoranje. Bunole igorore kaina ase TV buno kogamba buno teneine. Karansa tole to machoko. Eliogi. Mati eliogi gose na alimo ino likorwa gose. Togenderera bano.
Nyabeta. Biya mana soko tero kuya. Biya mana omonto naro bwa byale kobe kumoinaria. Gaki tokonya gocha. Bagenda ali somongi abangina bali moinaria. Igatamba na olibweti byote abanchugocha. Omeki announcement yemo. Tumsifu Yesu Kristo. Mirena milele. Nataka kuwa manyinga mnatoka ndatoma yuko Omong'ina Sabina. Getolo live on Facebook na YouTube as in Ndizi TV. Ekara swari ya internet, YouTube likanga Ndizi TV News. Huko lika Ndizi TV pila the word news huko mwisho ya kuiro bande. So make sure me type Ndizi TV News. Na liora rolengi kiendetega. Etakolete kwa niapa for those people who didn't make to attend the funeral. Waliwara listed, they are still watching what you are doing. Wana mokolete buraburu na wajinge buraburu jara kanagali. Na yakaraga sa Facebook okolika Ndizi TV Digital. Na lio gata nyora gabo. Bila mwana salibaga. Biya mwana salita selio. Bono tigange anane emaiki gochio situaro ngeko konya na nere. Nera ara togendie program yeko buatia. Abane nkongura kintole merranie. Ngorengia moigwete gaki eliogi neli nyinge lirema. Eliogi neli nyinge sikama tanga baba Sabina. Agende buya. Madam karibu otogendie program yeye. Egera togenderera guchimotwe. Karibu. Mbia mono seribaga. Yendo na kumiri na ekemo. Yendo na kumiri na ekemo. Asobogima batobwate. Kera twaikeire iga go celebrate. Obogima bwa baba. Obwate miaka 100. Ne miaka ende igoro. Tumanye gocha kiro monta achake kugamba. Agambe kiaye teriko gwenera. N'Omong'ina oraire garia are oyubwa maskani na ando moitebere omwororo. Kindly, I'm requesting you onye wache a ceremony ya baba otwara maskani. Onye nendagere magega yane ga ndagera terigo kwana. Esani okonyora onye gechiko kerororo onye amache karororo ogendere kunya kugamba nendagera egere te babobe. Igomano kunya kugamba korwa sendagera korwa se tent kindly karwa maskani Omong'ina gakora emeremo yogokumia tobwenerete gosoma gatige legacy magegenene tobwenete gosoma at her age. Imagine igare goikekerisia nari ntutorabake ntogoikera emisa buneganeiri. So kindly onye goikaranste nechirani yabo gaki karwa maskani etwagosaba egere babora iregaria tomo kobe no botoere rubuya no bwororo buya kingendrete kugamba yo e program na bera abenko ngosebe ngororo lakini wetera chinguru chomonene nkobere ngiya nande gwenere korengana buno monene abangirete Omong'ina baba Sabina na bututaite kogoka igonga rero we are celebrating the life of baba at the age of 100++. Tino che sababu orachere korware nange ochake korente riogi. Kakia yenoro chene wenera asemia noremba abatago kumigari. So karwa maskani abene ekera a family at large egendrete kuyarigania na bairi babo kwa jumla kiagera ntubwati chinsa ntubwate abarandi ga abange chinga kichiabonchike ntuna bakesana korwe message mo very organized ekere chinga kicheno chiraike. So a family egendere kuyarigani inkimineti a family abana b'Omong'ina baba Sabina and the late Onsongo mogendrete kuyarigania nabairi baino nabasani ase chinga kinto bwati. Nko welcome
Madam Weiga arikoganize aba baikira mo 92 Weiga. Karibu madam. Biamono ase chinse chiga unatoigura matangazo naende unatogenda tako baba to Omong'ina minto. I like this. I want to recognize the presence of the following. Number 1, Dr. Bishop Migosi Daniel from New Life is with us here. Reverend pastors from NLPC, Reverend Otuori Lutheran Church, KIHBT staff training, abwaso mwana yomo Omong'ina oyo agosomia Bwana Joseph na obale na intuga. All the pastors present, Honorable MCA Bwana Matinga James, Director James Kerosi, hao wote wako na sisi hapa. Jisikie mko nyumbani. Asanteni. Chisekretari cheito mogendera korenta marieta agaiga yabageni egere nabera nyarikane ibagandi gotoka lakini ekere twakwanire koruga iga SMS yeiga mbe igwenga no bare with us bono etokogenda se family na ekere tokogenda se family tokogenda se nchere nyororo togochaka korwa so mwana omoke tokorera omwana omonene kere twarangeirie gocha nabairi bao bonsi Omong'ina na abana then tonyore one person akwane aseng'encho chingaki na baba miaka yaye gere menge nande abairi na abange nande bado inchera bari gocha nande magerere gocha nya turanyore kerogo orore birogo mbira oikaranse lakini amaskani naringa totegerere na togendrete kogendrere iga biamono karibu bone tuko gania omwana Vincent na nomorugi aya na abana na bairi baya bonsi pi basani na bairi bonsi bache abugo ngatinda atiga mother in law Vincent nero no ago saga abugo se father in law nyabarororo no bago soegera tonyoro yomo atenine family yeyu karibu sana Vincent na abana no morugi na basani bae bonsi ese mwate igona kiekimine wachonge mbele aseng'encho ntobwati chinga kichinde karibu Vincent oyinere Vincent na mwaye na abana abasani nabwo bagendrete gocha biamono sana moroche nemere memia oyinere omwana omoko baba na moroche mbagendete wechoka onde bwensi ocha aseng'encho ya Vincent na mwaye na abana karibu sana na ibagarinde ntobwati gaki kera toke wacha buno musani korusobo morugyo Vincent ibagana lieli lya bene ntonyoro yomo buna bagendete konya kwebanga iga na bagoteba ninga oyo na bagototenenera chinga kichinde kichiratoke na baba sani nande bakonyora ribaga asebona mugotwanchera togenda in that order eliogiri atakire nande please karwa maskani amanene ase ceremony biamono sana moroche na basani abaya abairi abaya abo bachira seng'enche ya Vincent na mwaye na abana abuna abana Omong'ina baba mokogoti na basani baye na bairi kwa chumura biamono sana biamono onye gwakorire toko
Oyomo anyore ruli bagabo akwane aseng'enche ogofarichi efamilia ya Finicent n'abantu baye. Just one person. Biamono aseribaga igango batibia abana bane pole asukorara gwakorera demeraria makweli na bale demeraria kamuranji. Asante. Biamono next gatonyore umuswati Jen second last as a family inchuna abantu bao igomineti iva onye spouse kero abana ba iri n'abasani bagokoba chongea mbele egere karibu sana muswati Chen onye tari yange mogo ntebye egere to chenchie gochia so yonde karibu sana oyo no muswati Chen n'abantu baye abana mogosa abayiboli mogosa abasani abayiri mogosa aseng'enchea umuswati Chen igare oyo baba orarire bagenderete gocha kabisa echoke baria bake mutangane bosio biamono sana kororeka nokuya abake mobere korubosio abatambake korumaega eriogiri asoire ekero koimoka saga yaya togenderera igo ebange morore abang'ina mbare batenenire korumaega abeng'e bere korubosio egero morengari okobwate ndio picha ishike mzuri chipange vizuri wale wa fupi kidogo mobere korubosio motugamake igo mwekumbake igo egere abamagega banyore ebicha. The next person nomaete na wokunya kwebanga momaete mumuna toko gende odeyo mwe manyete omwana Joseph obetiare ekero abairi n'abasani ba Jen bagendete kuyarigania na korora oyomo aripresenti abachire komwa eng'ora umusubati yamono sana korora ng'a esore abasani n'abairi ebare buya kabisa bachire in a style in a special way aseng'enche ocha gokuoya amariga maya sana mariga maya bachire aseng'enche obosani obuya. I think oyo mwana wabwenete konyora emaikeyo egera atenenera omuganda oyo bwensi ochira aseng'enche omosubati Jen. Biamono sana, may God bless you. Biamono kumugenderete kogenda oyomo kwa iko nara mutaitwa baadaye, iko kwa program oyomo biamono muswati Chen sobosani obuya biamono nkeneria nyaboki oyo no mwana one pora sana sepa millions pi biamono Madam mugenderera mang'ana maya amake akoiwekana tonyore Joseph ne familia yaye Joseph moroche muna tokogenda togotira iga nao moko ba karibu Joseph ne familia yao na bana na bachokoro ndoche no abare amalidati oka
abo bakoroka abana baye. Karibu sana Joseph. Abasani n'abairi abayibori ba Joseph korwa the other side korwa somorugioye nainwe elineri bagari abene ebange bali aba tambe korumaega abenge korubosio egero video ishike kila mmoja wenu. Mbiamono gaki mware go chabuna mbwanga ke program ndoche nga chinsa chiatwengeire mware ko babuna nabango iga kumoiwete erieta Joseph n'Omong'ina oye nabo mokwayerera echoke bia kabisa onde tatigara atabwatirine video yaire video eyo nere gocha komanyanga ngwa igete go farichi Joseph osengwa igete bone yinere ya maana mono kiagera ibagalira litokonyora yatotenga chinga kine chinyenge mbake baranyore. Karibu sana mbiamono yo mukage nkagerete video yabwatire bya kabisa oyo mukage ndata konyako ewe mike eyo egere atenenera abande. Mbiamono sana mwachire bia in a style. Mbiamono, may God bless you. Mangana mayarioka. Asante sana. Karibu. Abanjwa batatole igoro na abakwanira mbiamole mwenzi. Basi kwa niaba iseli bagari aba minto bonsi bate barengega iganko irali bagari abene kwa teba pole sana soko rara kwa baba orabe obeiro kuraro tuanjite twensi koirali bageri goteba bakoyone bonsi pole baigu bonsi omusubati ominto amana abajo koro pole sengenjo yo kurara kwa baba oyo tuanjite kero togocha ali okokoka onyagoseka lioka togogete wono tigo monene Nyasaye rekera ararete omone Nyasaye namanyete ng'aki ararete nakwanete nere nande ntwegenete ng'emambia yemo ntochikumire nekero tokumurotota omonene ase amare Nyasaye abaseseni nande abarende mbiamono sana. Luka ne familia yao Luka no mwana wa baba yotiekere korara. Karibu sana nabasani nabairi chikorera. Karibu sana bachokoro batichamba rororo. Karibu sana abairi nabasani chikorera cha teacher madam. Karibu sana abana abachokoro but mwenywere igachinga kichigotoka. There'll be a special photo for the family. Munatogenda tokorangerigo najua hiyo iko. Asante. Don't worry. Chifa a family go chamore for a special photo. Don't worry. Bono igakara kwa nabasani nabairi nechikorera bagenderete kwebanga buya amaridati nakinatebera nga today we are celebrating the life of mama oyorarire obwate emyaka emiya tobwenete kogokera otigire legacy engiya. Family etene ne ya Mr. Luka na Madam Choice chikorera chiabo abairi nabasani abana abachokoro. Mbiamono sana mbiamono ekera mwanyoriro yo magokwana. Mbiamono sana onya tokorerekana biya se video eyo igo bono toigetie ese ceremony eyo igo ko make sure nga kwabwatirwe narieko babuya ekere gocha konya gweta iga bono iga na bera atoke ng'ambarochi lakini chinga kichiria kere baturire na bacha komanyanga no kwarenge ase litukeri rinene ligiya mono baba korete emereme emiya ase oboiko bwense
Nyasaye akamwanjera agaikia emyaka 100+. Oli okonya gokwana nere omobe igo bono teriko babuya. Obotegereria obuya buna babanchete. Oyomo gokwana. Just one. Eri onya gwetayarisha ase eng'encho y'echingaki. Abarema ate sebibanda chisemo chionsi tigamba kwanie naende bwairire buya gonda abo mwenge ase eng'encho y'echingaki gonda aire ribaga eriga ase eng'encho ng'a abarimu barega iga nabange motuanchera abarimu bache bakwa ebichaiga amo na mwalimu Luka na Madam Joyce. Please, teachers, where are you? Ribaga liabondi rororo ya administration. Okay. Itafika wakati wao. Thank you. Point taken. Igo pole sana narure ngora gocha senke yiga ya ba minto ba kirwe na mangana ya iga naende na asabire nga Nyasaye oyokoremia oyokorenda bonsi abe amo na barabwo oikomo yego alire buya mbia mono. Buya mono asa korera yana na resirete inche ngoro kunga shocha yongo nga pole abensere noro genda tuli mbwa dumanga mangi. Mbia mono sana. Mary ne familia yao. Mary Pastor Samuel Bishop, thank you for the correction. Bishop ne familia yao. Mbia mono, karibu. Bishop Samuel, karibu. Ne familia yao, karibu. Karibu sana. Bishop Samuel nerebono rebosio omwana wa baba. Karibu sana ne familia yao. Abana Omong'ina Noare, abairi na abasani chikorera. Karibu sana ase eng'encho y'obuya bwa baba. Karibu sana. Moroche buna bagenderete gocha. Karibu sana. Karibu abuna basani abairi chikorera abana bachokoro ba Bishop Samuel n'abantu baye. Karibu sana. Aba mware gosika buna mbwango yareko babuya. Time is against us. Karibu sana. Biamono Bishop. Biamono abuna basani ba Bishop. Bishop oyoro omwana wa baba oyotekire korara. Karibu sana. Roranga efidi eyi yakobwatire nariego chakororekana buya nindoche ng'a mang'ana mbiare tenena buya naende etwacha kwa celebrate obogima bwa baba njera teyora abe mono igateri kworo kibiya goikote mena eko smile yake because we are celebrating. Karibu sana abasani ba Bishop ne familia ye n'abana bachokoro chikorera basani n'abairi. Karibu sana encherengi ya kabisa babana babegete abana baya senchere ndonge.
Mbele yenu ni familia ya Bishop Samuel, marafiki wote and all the relatives. Ndio wako mbele yenu, wamekuja kwa ajili ya kumfariji. Asanti sana. Asanti. Mmoja apaki na aongee. Wasirende na nchenda umusubati abakayona bonsi pibo mukibo bw'Omong'ina n'abayu bonsi pibenke n'abakwaniri n'abantu bonsi mwanchiri mbemure bono nchenda atebe pore se engencho yobako yokorara ku Omong'ina wabo ainderende ngoteba nganya ningaki aya igete tigati mukebia ainderende tigo tiga tubasabire bari abantu baye tubasabira maya saba seni manya kogendera biyambia mono Ya mono sana. Let's have Mary and the family and the team at large. Pasani na bairi, Chikorera, Pachokoro, ndio hao wanachongea mbele. Mary ne family yaye, karibu sana. Abasani na bairi. Ekere togendera tuchokore family ya baba Senti Pakida mogendera gwetayanisha ase ogosiekera mangana inogotero kuya watera tam egere a family kegendera te kwe organize for the special photo biamono abuna bairi na basani ba Aya, karibu sana. Hawa ni wa Mary. Mary ni msichana wa baba wa pili. Santi sana. Mbele yenu ni Mary na familia yake. Wametoka mbali, wamekuja kumfariji. Santi sana. Chipange vizuri. Ndio video ione kila mmoja wenu. Santi sana. Hiyo ni familia ya Mary. Alafu wacha tupate mmoja aongee neno moja. Afariji familia. Nabakwani mwesi hapa kipanda na urana mate. Ngwaka pole sana senke Omong'ina Onsongo. Meli endu yane mubwato monene. Nje nkoru Meli nyima. Ono nje ngwaka pora bakoyone. Kuru mwaka gasirete mwalinde ni Omong'ina oyo baba. Ngwaka pole munyolende na musikia matuko make. Aba makuri ali naro. Nuchobe omone tu nucho manyere makuri ali naro. Nuchura ebunura makuri ali naro. Tatiga ubwanjani bobo bunu Omong'ina yabakine tigocha egere na moike miaka eyo Omong'ina ikire ebe Omong'ina ebe mumura. Na yorigerie miaka eyo Omong'ina yaigete uranye tuara meke goto nakoleta butina bonde boche gokwagacha bobe butokane bwangu. Omong'ina oyitanire mia ono roje abande ntogo ikamia. Okengi buoka bororose. Ono ochia bangina abarieta mabera alia bakora mokora. Akiye bali. Ono lera maguta okukaranga chinsa kitari okukaranga. Nchira atebire pole sana abakoyone mutuge ko mochie Omong'ina Onsongo. No mumuru minta amenye ta oragetie kiruba. Nyore to muswati wa. Akamuira sito. Setere moturumesi boko wesani retete moturumesi. No seito. Aba mori na mori balensa age kiruba mata. Yombi ya mwana wangu akapole sana abakoyone. Na kole iragu yago ametosa. Asante. Mbia mono sana. Na
Omaete Omong'ina baborarire. Ngere nkobaboria keigo. Tinkonyara gokwana Gesongo, nkwane Geswahili, nkwane Kegusi. Orio ikaranstange no yo tari koigubuya kuna etanirie ekemo naye motebi omoroberi bunore. Baba garenge very fluent ase Kegusi. Mono ntene nabu no Mogusi na oyo ikaranstange n'abageni baito tema na yasini. Mono maite ngoende Gesongo chinga kichiasoi. Egeswahili, Ekegusi, Omong'ina anjete Kegusi ekiasa. Mono familia ya mwisho firstborn Teresa ne familia ya Jones. Abairi na basani. Karibu sana. Oyinere kifungua mimba. Kifungua mimba. Mangana ya moroje tari amaya. Kifungua mimba. Karibu sana. Tuko na kitinda mimba. Kifungua mimba. Tuacha kerete kitinda mimba. Oyore omwana Vincent. Saisi sasa tumefika ase kifungua mimba. Onyandiria asiegete nchera kanga bonsi tuacha akerete mbayo. Igona mangana maya omogoko monene Musubati Teresia abasani bonsi pi. Abairi bonsi pi. Chikorera. Abachokoro ba Teresia. Abana baye. Abasani bari abaya chongea mbele. Nande mwaranga mwarigere iriaria biche yakorusibiya. Saint Pakida mogendere gwetayarisha sobosieka mangana aya when the family again that we organize for a special photo. Nana wato kwende oderia nario amangana ko bamaya. Ero no gotene na igachitaika. So Biamono, we recognize the presence of our father, Karibu sana. Narigere the other side. Sorry. Most welcome, father. Karibu sana. Pakida. Sieka Matera. Mbiyamano mwensi mwanyarire gocha kotoa pole sebabu usirire jengoro ku Bishop Nyambane Calvary Center moko ira na nyasaba sisi Mbiyamano Beka Togenda Kesho angechoka kunipasaidia, lakini wewe hauna kikomo, wala mvua na maji hunyesha mvua kwa walio jangwani. Kama baharini, Bwana mwema sana. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema.
Twaigire kipindi kende kiamono etegete total silence ekipindi keria babanjete Omong'ina baba Sabina igabono ne climax asa bagenda bande mwatigara father ngo bari organize yare egere mukwane ase bono iga baba nwanjete gabono nkorora muri bunanjete ase miaka yaye 100 plus. Bono ga kero mondo goikebetereri ogoke. We are celebrating the life of Baba Sabina ase miaka menge miya. Bono anore kwacha bunancherende yonsi. Iga bono goikebetereri ogoke. Ano baba anchete bono mono kabisa. Amang'ana achakire. Chisimi kamuranche. Chisimi. Mobeke silent mode. Kamuranje. Nano nyugo taite kogamba. Wano go sukare mono. Kenege pindi kia maana sa. Totenene tuensi aso gusake misa. Walia tobegete chigobia torusie kurua masikani. Igo totenene tuensi. Tusimame sote ili tuanze ibada ya misa. Tusimame sote tuanze ibada ya misa. Karibu sana. Tunaanza procession kutoka pale tukileta mwili hapa Chisimi molimie. Hivyo wachukuu Chigobia. Tushirikiane kwa kuleta mwili pande hii kwa alitari. Wachukuu tusimame wote familia tafadhali. Chigobia. Amasikani ase baba. Nabo baba njete iga arenge no mawako monene asekerisia ime twamumisiri lakini omonene Nyasaye namanyete. May she rest in peace. Omogako monene. Nayo nyatori kogoka. Amang'ana maya. Oh yeah, oh yeah. Oye no roma wako baba tuare tekerarenge moyo. Nabare bosaso kaigo. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
akina papa, watoto. Omogako baba. Oya. Amang'ana maya. Oya. Onya goikaranse tena magoso. Keroyo moitate nene. Oya. Amabako baba. Ele. Oya, oya. Amang'ana amaya. We are celebrating the life of Baba, Mama Sabina. Nabanchete igo. Kende nke yuki amentirwe nabanchete igo. Shangwe na vigelegele. Baba garaire. Nabanchete igo. Amagenderero. Baba mwegenu ase kanisa. Ase miake menge. Na moroche. Asanti sana. Akina mama. Wakristo wote tushangilie. Mbia mono. Yes. Ituko lirindero. We are celebrating the life of Baba. Ituko lirio monena ragetendero. Togo sherekea okorara kwa Baba. Amang'ana maya. Ni furaha tele.
nyumbani atueleza zetu. Baba na banje teigo shangwe na vigelegele zamani. Ndugu wapendwa, na haswa watoto wa mama Sabina, ndugu wapendwa, wajukuu wa mama Sabina, ningependa kuchukua nafasi hii kwa njia ya kipekee niweze kuwafariji. Ninawafariji na neno la Mwenyezi Mungu. Ninawafariji kwa maombi ambayo tulionayo. Ninawafariji nikiwa ninawaongoza mjue ya kuwa tukiwa hapa duniani tu safarini. Maisha yetu si ya hapa. Tu safarini kuelekea kwa muumba wetu. Mahali hapo mama Sabina ameitwa na kuelekea. Ni mama aliyeishi na imani. Ni mama aliyedhihirisha imani yake. Ni mama aliyeishi akikiri imani yake. Kwa hivyo nawaomba nyote waombolezi tushirikiane kwa maombi kwa njia ya kipekee, ili kwa wema, upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu ipate kutuangazia tunapomsindikiza mama yetu siku ya mwisho. Therefore, I ask everybody to give maximum respect during this time of worship. It doesn't matter which church you go, but now we are surrendering our minds and our hearts and our lives to our Creator, to offer a fervent prayer to the Lord. Na kwa hivyo nawaomba, ikiwa wewe si mgonjwa, tusimame. La pili, mnaruhusiwa kutoa video na simu zenu, lakini hauruhusiwi kuchat ama kuongea na mtu yeyote kwa wakati wa misa. Mpe mama heshima na mpe Mungu heshima yake kuu. Ndugu zangu mliokusanyika hapa, Bwana wetu Yesu Kristu mwana wa Mungu alipokaa hapa duniani alilia majozi kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu alishinda mauti. Yupo sasa hivi kati yetu tunapotangaza matendo yake makuu katika misa hii takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Basi kila mmoja wetu, sababu sisi ni binadamu, inamisha kichwa chako, ukiri makosa yako, umuombe Mungu msamaha kwa yale ambayo umeyatenda, umeyanena na umeyafikiria, ili uwe msafi kimaisha kumtolea sadaka safi ya misa. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno
na kwa matendo kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
no murembo basa bantu bogwancha okuya obusendi bwase nyasaye igoroke ima no murembo basa bantu bogwancha okuya Nyasaye igoroke gima no murembo basa bantu bogwancha okuya osebi basa Nyasaye igoroke gima no murembo basa bantu bogwancha okuya. Tuombe. Tuweke mikono yetu kwa kifua kwa kujinyenyekea. Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako Mama Sabina Nyabeta Onsongo tunayemfanyishia leo mazishi, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umufungulie bingu za mauti, sababu alishiriki katika Ekaristi takatifu, ili siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuketi tunapoleta neno. abachokoro na kiroringa rigo cha totulenge kurwari gane pipirigo cha to ko bago cha asarita iwa wali tole procession yo choka bijaga bwango totengere ngana ya Nyasaye Prince Omong'ina Sabina Nyabeta Turabereria sogongo na kurumararia
tutangaze neno hili. Na watawa na mabadili, tutangaze neno hili. Wanagenzi wanakwaya, tutangaze neno hili. Na watawa na mabadili, tutangaze neno hili. Neno la Bwana tunalolileta, tunaleta tulipokee. Neno la Bwana tunalolileta, tunaleta tulipokee. Simame sote tulikaribishe neno, kuna furaha tutangaze neno hili. Simame sote tulikaribishe neno, kuna furaha tutangaze neno hili. Wanafunzi na walimu, tutangaze neno hili. Waumini makasisi, tutangaze neno hili. Wanafunzi na walimu, tutangaze neno hili. Waumini na makasisi, tutangaze neno hili. Neno la Bwana tunalolileta, tunaleta tulipokee. Neno la Bwana tunalolileta, tunaleta tulipokee. Simame sote tulikaribishe neno, kuna furaha tutangaze neno hili. Basi hicho kutukaribisha neno la Mungu ambalo limefika alipalini, ambalo ni neno la uzima. Pande zote za dunia, tutangaze neno hili. Kenya, Rwanda, Tanzania, tutangaze neno hili. Pande zote za dunia, tutangaze neno hili. Kenya, Rwanda, Tanzania, tutangaze neno hili. Ogosoma ogotanganikorwa ase egitabu gia Isaya 25 guchakera 5 goika kianda. Omonene okwarigania omoyega aiga ase egetunwa eke omonene bw'emeganda naroiserie abanto b'ebisaku bionsi omoyega bw'ebinto ebinoru, omoyega bw'edivai engiya mono, oyo bw'ebinto ebinoru bichire emeseto na edivai engiya ekenunuire. Aiga ase egetunwa eke omonene nasarie na korusia egietubo getubete abantu bonsi, egietubo ekio keramboire ebisaku bionsi. Omonene Nyasaye nasirie amakweri goika kare na kare, natinye amariga korwa ase amaiso abantu bonsi, nasirie ogochaywa kwa abantu baye korwa ase ense yonsi. Nabo omonene atebire ase rituko erio mbatebe iga, rora oyo nere Nyasaye oito, oyo nere twakaganyire erinda nyare gototoria, oyo nere omonene twakaganyire tiga togoke na gochenga ekiagera otorenteire ogotoreka.
ring'ana ria Nyasaye ase Nyasaye. Ogosoma wa kabiri ogosoma kurwa abaebeso yemo isato mbaka isano ekere ogosesenigwa kwomoika ase Kristo Nyasaye isomo neno ito Yesu Kristo atogiwe ere oyo tosesenetie ase Kristo nogosesenigwa wonsi kwomoika ase igoro buna atochorete asere litangani ase etarabekwa oboroso erinde tobe abachenu totali na komocha ase obosio bwaye ase obwanchani bwaye Nyasaye atochorete korwa kare erinde tokorwe koba abana baye ase enche o Kristo korengana nokogania kwowancha kwaye engana ya Nyasaye tutenene twensi asogotogia enchiri ya Yesu Kristo nagosika twensi tutenene. Hallelujah, hallelujah.
Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ila kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Kabla nisome, kule mbele yangu naona wazee wengine wakiongeongea na wengine wamevaa kofia. Tafadhali kwa heshima mogako ulio begeteri chambo motwe kwale kuli rusimbia. Maskani aina maya na twateba bali mutarwarete amagoro na butugotenena unless kwa miyoga tugutuko okabunwa na hamwe mayete bali bakomyo kibutuko babunire amagoro mbantu kibale. Tusimame kwa heshima. Yohane sura ya 21 haya yake ya kwanza kuendelea. Siku ile Yesu alijitayarisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha, Nathanieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Lakini asubuhi kulipokuja, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarive upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulifuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ndiye Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Nao hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dira 200 huku walikotoka lile jarive lenye samaki. Basi waliposhuka bwani, wakaona huko moto wa makaa, juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarive, pwani limejaa samaki wakubwa 153. Na ichapokuwa ni wengi namna hiyo,
jarife alikupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue vinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana, Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohane, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo wangu. Akamwambia mara ya 3, Simoni wa Yohane, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya 3, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Akasema, amini amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Injili ya Bwana. Tuketi. Ndugu zangu, tutulie na tutakubali kunyeshewa. Tutakubali tunyeshewe kuonyesha ya kuwa Mama Sabina alikuwa mama aliyependa mazuri ya Mwenyezi Mungu. Mama Sabina alikuwa aliyependa kufanya kazi ya Mungu. Na hivyo basi mvua hii itakuwa ni dhihirisho ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwa Sabina, sababu mvua inaponyesha na tupande mbegu chini ya udongo ama ya ardhini, lazima hizo mbegu zimee. Ikiwa hainyeshi, sitamea ama asitamea? Asitamea. Ikiwa inanyesha, sitamea ama asitamea? Sitamea. Kwa hivyo maisha ya Mama Sabina, hata ingawa tutamweka udongoni, maisha yake yatanawili, yatastawi, na imani ambayo aliishi itaendelea kuonekana kwa maisha yetu sisi binadamu. Hivyo basi ni maeta bande kumuri barenga fata tago teneni mburabu na konyago teneni asande Sabina ngutwere ekiagara Omong'ina Sabina aso mwako yomo na mumanya alikuwa analetwa kanisani ikiwa inanyesha. Hakuogopa mvua wala hakusema kunanyesha, sitaki kwenda kanisani. Na hivyo basi
Ninamwomba Mungu afungulie wingu inyeshe. Afungulie wingu inyeshe. Basi ndugu wapendwa, ninataka kuongea juu ya imani. Na imani ni zawadi kutoka kwa Mungu kwetu sisi. Imani ni zawadi kutoka kwa Mungu kwetu sisi. Na imani hii, cha muhimu ni kufahamu ya kuwa imani ni nini. Imani ni neema ya Mwenyezi Mungu kwa watu wake wanaotaka kuokoka. Imani ni zawadi ya Mwenyezi Mungu kwa watu wake wanaotaka kuokoka. Hivyo basi, hii zawadi ndiyo ambayo inatujengea uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Na ni vizuri tukubali ya kuwa ni kutokana na imani sisi wote tunaitwa wana wa Mungu. Na kwanza, imani hiyo ilionekana lini? Ukisoma kitabu cha Mwanzo 12, kuitwa kwa Abrahamu. Abrahamu alikuwa anaabudu miungu. Abrahamu alikuwa ako katika nchi ambayo haikuwa inamjua Mungu. Abrahamu alikuwa mahala ambapo walikuwa wanaabudu sanamu. Na Mwenyezi Mungu, sababu alikuwa na mipango yake ya kuokoa, basi akamuita Abrahamu kutoka mahala ambapo alikuwa na maisha yale ambayo alikuwa anayaishi, na akamwambia Abrahamu, ningependa uwe mzazi wa taifa langu teule. Abrahamu, ningependa uwe kielelezo cha taifa langu ambalo nitaliokoa. Abrahamu, ningependa uwe chanzo ya baraka zangu kwa watu wote. Hivyo basi, na kuita upate kuondoka mahala ulipo. Abrahamu alitoka ama hakutoka? Alitoka. Alitoka kwa sababu gani? Ya imani. Hebu mwangalie mwenzako, mwangalie vizuri tu. Toko mwezi maere nende kikuwa muligereiria Matebi, ondoka mahali mahali ulipo. Mwenyezi Mungu achapendezwa na mahali unaishi, achapendezwa na kile unachokifanya, achapendezwa na njia zako, achapendezwa na maisha yako, achapendezwa na maneno unayoyazungumza. Mwenyezi Mungu achafurahishwa na jinsi unavyojibeba. Na unajibebaje na unaishaje? Hilo ni swali la kila mmoja wetu tunapaswa kujiuliza. Tukiwa atulii wala hatuombolezi, lakini tunafurahia Mama Sabina ambayo Mwenyezi Mungu amempa afya njema ya kimaisha, ya kimwili, ya kiroho, ya kuwa ameishi zaidi ya miaka 100. Na kuishi huko ni kuishi dirisho kama vile Abraham alivyoishi. Na Abraham akaondoka akaongozwa na mahala ambapo Mwenyezi Mungu alikuwa anamuongoza aende. Na akamwambia
mahali ambapo utakapoenda ni nchi teule, ni nchi teule, ni ardhi ambayo nimebariki. Hivyo basi ondoka. Ndugu zangu wapendwa, waombolezi ambao tumekuja hapa kuomboleza na kufariji familia ya mama Sabina, jukumu tulionalo ni jukumu la kuondoka, na tuondoke, lazima ujisalimishe, lazima ujisalimishe. Na kujisalimisha kwa Kisungu it means to surrender. God is good and all the time. Mwangalie mwenzako, mwambie surrender. Surrender your pride. Abantu mbara abemeni, abarori, abekagi bayirite ng'abangainiete kogwara muri yo mara komo asobo sibwa Nyasaye na bongege kondo. Kiaroche mbrogocha kigakora gekengenta amari wayo mbrega gakora egaeta asenchera y'obugima bwito. Lazima we need to surrender, and it is only in surrendering that we submit to the will of God our Father. Abraham surrendered. Aliachana na yale yenye alikuwa anafanya, aliachana na vile vyenye alikuwa anafikiria, aliachana na matakwa yake na matakwa ya taifa lake. Akaambiwa, ondoka uende nitakapo kuonyesha. God is good. Ndugu zangu wapendwa, when you surrender, you submit yourself to God himself. God will guide you, God will lead you, God will direct you, God will show you the way, and in a way that you will want to save you. Kwa hivyo maisha yetu, kitu ambacho kinatusumbua katika maisha, it is pride. A pride to the level that you lie to yourself and you want to lie to others. And that was the lie of the devil in front of Adam and Eve. And therefore, God wanted to restore human beings back to his grace, which they lost in the Garden of Eden. Asobo gima bwite njera tomenyete obo menyo bwito chingencho cheito twabera abantu twamenyire inseye kerecha kegotora na gototangana korengereria na gokwana na gokora aria yokogani kwao totarancha korubo gima bwito asengo asenyasaye. Sabina rero ngotoro kiare nembureye nembura yokwamo kuya. God is good. Embureye ne yokwamo kwa naki okwa makuru kuyanta getagusimeke ntatara yokwegena asemori mwensi ekiara abange baito nonya turi chikanisa ntubwa tukwegena abange baito nonya tugusaba ntubwa tukwegena abange baito nonya togotera ntubwa tukwegena abange baito nonya ninche Father Lucas abange bali bakora nduna nche ntubwa tukwegena. We are only doing a show, and somehow we are misled. And nakiyako na watebi muligiri yumara kama watebi tigo bwerali tigo bwemeni uno mosacho uri karanze tali obegeta ko abi naenda areke utume hona bogu kuminga nkeka kwero rakenene. Abraham agasarenda
bionsi na agetigira inse y'oburendi bwa Nyasaye. Omweri oye asogo sarenda kwaye akaoro kyukwige nokonene ekaraoro kyukwige nokonene iki Nyasaye amotebetie imoka ogenda asengo gochika imoka nkorokeria asogochia imoka kurwa sore. Abraham akaimoka na katika kuamuka kwake alipewa hadi 3. Abraham was given 3 promises. Ya kwanza alipewa ardhi. Alipewa ardhi ambayo ni njia inadhihirisha ya kuwa mahali Adamu na Hawa walifukuzwa kutoka ile shamba ya Edeni, sasa amerudishwa katika hilo shamba. Ndugu zangu wapendwa, imani yetu, tukiwa tuna imani kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatupatia ardhi ambayo inafanya vitu kunawili, vitu kustawi. Ni ardhi ambayo ina rutuba, ni ardhi ambayo ina maana, ni ardhi ambayo inaridhisha, ni ardhi ambayo inaonyesha upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, ndugu zangu, maisha yetu na njia zetu, we have been given and been brought back to the promised land. We have been promised and brought back to that promised land, and that is the land of paradise. And that land of paradise, to us Christians, it is where we are. It is where we are guided by the word of God. It is where we are dominated by the word of God. It is where we are led and inspired by the Holy Spirit. It is where we belong. Murigeri yomarakomo. Matebi ense yeteri yao no goetatore. Ense yeteri yao nga itore. Muboli yango nga yigo wetaguchia. Engecho ya yeneriye. Onye ntuku manyinga ense no goetatore. Nkogenda tora ase tata na kongwa asobogima bwao kumanye kyo wenete gukora na kogenda ase tata. John chapter 14 verse 6 ama 1 to 6 anatuambia hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mumwamini Mungu na mimi mniamini. Ndugu zangu, Kristo Yesu ametuambia ameenda kututengenezea pahali, na hapo pahali ndipo makao yetu yalipo, mahali ambapo Mama Sabina ameenda. Huko ndiko tutakakoenda, huko ndiko tutakaoishi milele na milele. Huko ndio tutafurahia kuishi kwetu mbele ya Mungu tutakapomwona uso kwa uso. Lakini ikiwa au kuishi vema hapa duniani na hukuishi kulingana na zile hadi zake, basi wewe hautaona ufalme wa mbinguni. Basi jambo la pili ambalo ningependa tufahamu sisi sote, ya kuwa Abraham aliambiwa jina lako litakuwa ni jina kubwa. Jina lako litakuwa ni jina kubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Jina lako litakuwa jina kubwa. Lakini wengine wetu atufahamu hayo. Jina ni gani? Sio jina ambalo lenye umeitwa, lakini jina lenye umepewa, kikao chenye umepewa ambacho ni cha Ukristo. Eliete lyokuru kumo Kristo. Talili yeto wana tokorera gosori. Talili yeto wana togo charangi. Talili yeto wana gokora
ayara mabaso bwima kori ne rieta digo koimuke igoro okoro kwa omwanongo amona Nyasaye obatatu ito. Ezekiel 36 verse 24 nakogendera erieta twairwe ne rieta ligocha baada ya batizo. Wakani nebibe wakani chinginjo chao na umeacha maovu, umeamua kuingia paradiso, na hivyo basi jina lako litakuwa jina lililo kuu, na vizazi vyote watakuita mbarikiwa. Vizazi vyote wale watakao kubariki na wewe utabariki, usiwalaani, na wale watakao kulaani uwalaani. Ndugu zangu, Mama Sabina alichagua njia. Kwa wale wenye mjui, huyu mama alianza safari yake ya imani kama Abrahamu vile alivyoambiwa. Akaanza kutembea akiwa msichana mdogo kutoka nyumbani kwao kwenda Nyabururu, mahali alipatiziwa, mahali alipokea Ekaristi takatifu, mahali aliishi imani yake, na baadaye akaolewa hapa. Na walipopatana na bwanake Onsongo wakafunga harusi, wakaendelea kuinua jina lao, jina la Yesu Kristo, na wakaendelea kulinda neema yao katika maisha yao. Ndiposa wakabarikiwa na watoto, na hawa watoto walipatiziwa hapa, na hawa watoto wamelelewa katika imani ya Kikristo, na hawa watoto wamejifunza mengi kutoka kwa huyu mama katika kanisa lake takatifu Katoliki. Lakini swali ni, kila mmoja wetu ajiulize, lile jina ambalo lipewa, mahali ambapo liinuliwa, si mtu wa kawaida. Matabi, wewe si wa kawaida, wewe si wa nini? Kwa hivyo msije mkafikiria ya kuwa ni father peke yake. Kila mmoja wetu, kwa sababu ya neema tuliyopokea ya Ukristo, we are no longer the same because we have received the grace of God. John chapter 1 verse 12 and the following. Tumepokea neema juu ya nini? Ya neema. Tumepokea neema juu ya neema. Kwa hivyo jina lako sio jina ambalo unapaswa kukorera egosori. Murigiri marakomo wakorere rieta ria Yesu egosori, wakorere ubugima bwa Yesu gento kieke, wakorere chingencho cha Yesu egosori, na waikira ubugima bwao otabareti ngangento kumumanya Nyasaye. Orogendo wirieta riao erikwa eru okoro kumo Kristo mongero imone na eroko bako motebi rendo bo Kristo bwao renda gento ki rendo bo Kristo bwao. Now ekaruto ko rendo bo Kristo monganchere aba pastor more maiga na bali aba era libechikanisa ao more ma nkwane gentekemo ekina igwete kemeraga bona mwarentire montonde tumaite gose nembure motwerete gose no morakera bwate maite no nyembure gotuga nabara nyore gotuga, lakini amonga ito omorakera gorotaki murigeri omorakamo omorakera gorotaki bona ekana mogo torentera aba pastor bajugorandi kemeraga ekiere parish ya chirekerubo somba tagete kuri ringa fata tabaisa koira ba Kristo back to the Catholic Church. Inche ba Kristo bara talibane na bango emeremo yane ngo korane yo kurenda ochakire korama chikanisa kemeraga korama ba pastor korama chikanisa ao liswali lya neneli umusacho yo umotwoya no morakeroro gosenembura talibobe na ababoria
ekiagera oyo osomete Bible nikiawandete korandia Bible omuntu ochite theology nikiawandete korandia Bible. Lakini echere mukurusi abantu chikoni gose mwabarusi chipigipigi igoro mwabaererie Bible onye soma matureka engo ikaze keto nabolinga na akobe gosonde gochia igoro. God is good. Emirimo yaitu tuwaneta okora no gokonya abantu banyasaye baonchuri chingencho cyabo obogima bwabo obumenyo bwabo bamuiranere ngo bamuiranere nyasaye. Lakini ekarota ketogwetania abantu na gweto gine kanisa yao liswali ugwenete kwebori neri eye nere emirimo nachoretu eri nari ritari ya Yesu Kristo ngwenete kwimukira igoro ekiagara tuiwane bia. John chapter 14 verse 6 yoteba Yesu Kristo agoteba mimi ndiye nchi tari Father Lucas muri yuri yomorekomo no nyoro mo pastor no nyoro Mauricia tari ayo orenchera enchera ningo so raba ntwanya saye barorenchera raba ntwanya saye bamanyenchera raba ntwanya saye banchenchera nakiye kogera Kristo Katoliki totari wetogia ngeye ne kanisa yane ere Kristo kya Yesu Kristo. Mathayo 16 verse 16 ase Yesu atebetaiga Petra yene getare na segetare ninga gaje kanisa Kristo kya na nguru cyabire cyanjogaraki. Lakini aba pastor bange twanchire chinguru cyabire cya soire kikanisa cyito okagetenga n'abantu bwatoro lakini nigo barahora ase chinguru cyabire cya oire tenga naye korandi ore lakini okorandi chinguru cyango ekiaro muntu somete na endo gusaba egero muikomo cyonu cyasare agwenete kwagacha egesa gukia nyasaye gesa paradi ali asa Abrahamu atebetunga imoka ogenda sense gokoraki ngo kworokia e promise ya gatatu nyasaye eta Abrahamu ni yanga umusararo no umusararo monene aba Kristo baminto mwezi mora kidini au kikanisa au ningependa tufahamu ya kuwa kazi yetu ni kazi ya kuinua jina la Yesu Kristo na tumtukuze Yesu Kristo. Ndio maana somo letu la pili limetuelekeza ya kuwa wakati Paulo alikuwa anahubiri alikuwa anasema neema ya Mwenyezi Mungu na upendo wa Yesu Kristo na kwa umoja wa Roho Mtakatifu hiyo neema iwe nanyi. Iwe nanyi. Murigiri yango imore komo muboli yango sina neema kala murigiri yaye asobora kibwa neema nero asaba kibwa neema nero asobo ibwa neema nero murigiri yaye buya asa mupango wa kanda neema nero. Ndugu zangu, huyu mama alilinda neema. Huyu mama alilinda neema. Asobo gotubwaye areko genda gikano na gusanga nabangi nabande gusaba. Omong'ina oyo areko boka enyoni chuni ogende kanisa ime gusaba. Omong'ina oyo no nyamu muroyo yo okweroka bishop nero mukinetie kanisa kamubeke kanisa ime akamubeke kwaya rende neri gora agende kanisa asa agenda tikatomo sabira akore mirimo Yeremi. Lakini akeromora arose buna Paulo arosete korwa chinso akanyora Yesu na Yesu ete ekaraso aro chime akebo yiye kayanga karia akairana akamotebi Yesu ngabera na iranire karabara atake koirana bokongo mbo hiyo timosoka lakini ginta getoko kwana neke nkerianga asobo gimabwaito Omong'ina oyo narende to kwegena inwaba mogo kwana talise gimbo atenkorandinde ngira ngora asenchera yobo gimabwaito ekieni keritwa asiretie eneme ritwa asiretie tonyeira ni asemio yaito asobo gimabwaito tomoira nerengo nyasaye asoro gendoro chenu
ebisyo bya Nyasaye bigendera gututanga na chinjira chonsi chingaki chonsi. Evanchiri twasoma rero. Evanchiri twasoma rero. Nyasaye yoromuya akarangeria agatuma umwana yo mu murimo gocha senseye gocha gutotoria na karara gukora imirimo akarangeria abamura akarangeria Father Lucas akarangeria Nyarebe abatuma bari arangireti akabaye imirimo yaitu togokora neye abakristo bamintu ebe n'ekidini yawo tore tigatokora imirimo yango ya Nyasaye tigatokora wanja kwango kwa Nyasaye tigatomenyera obuya bwango wa Nyasaye na kigima tore ntobomo buna botamba sama tanga nkorandia nkorangeria abapasta abalisia twasabamo tigatore ntobomo egera ngakero yo muito tosikane ase chikanisa cheito tore lakini tore ntobomo tore ntobwanchani toro kia mabira Nyasaye orogendo rwaito na ruo rutwarangiririwe asobugima bwaito ekagera Yesu Kristo akarangeria Petro eraundi entangani Petro agaitaba na akire lakini Petro akagwa agakana akamukana ekeroria bwate mechando ko Petro agaika agasaba mabera Yesu Kristo akamwabera akamoichurine nema yobogima yabene Petro naende akaira ni wasemeremeri evanchiri yarerego totebiga buno Omong'ina oyo asoro wendo ruaye Petro akarende nema nonyenekera wite na inche Father Lucas na bonkogwa nonda asetore na bakogwa lakini tigatorende nema etoiranie back to the grace and the glory of God enema etoirani back tigatwanche enema etoirani back egere twensi tomenyero buya bwa Nyasaye abana b'Omong'ina Sabina kero yomo nare kanisa yaye ekero muri chinka cheino musikane oyo kogenda Lutheran agende oyo kogenda New Life agende oyo kogenda Catholic agende oyo kogenda CD agende ekingo sabankeria nga twensi tonyare gusikana tumanye n'abana bangotore ekine kigento kingencho ondata abaisa go ikasigete twerengeri nga tore special that others lakini tobe ko bwanchani so that obomo no kwigena kuritwanyorire kurwasi Nyasaye kunyare kwama matunda ya ramaya abakogenda shikanisa tubwaterane turusi abantu amarwaime turusi abantu bunyakaime turusi abantu obuibime tubareta senyomba yango ya Nyasaye inari meremo ndagani aba pastor turaiga tubwaterane uruna rwolo wendo ndagani tubwaterane chikwaya chechikanisa echichonsi asechire kromo kumira na matanga tubwaterane torandie obuya bwango bwa Nyasaye nakigekogera Petro agatebia bamwabo ichena aganyirira iga narosire kogenda ndo kuruba nabaro bakamotebi ngutoramo naye omweri oye liswali Yesu aboneti Petro no nganchete kubwa ababonsi Petro agateba ningore daki Petro agateba ningwanchete nare ko basaba muri yo imorekomo matebi ancha Yesu Kristo baba no tanyancha ayancha Yesu Kristo ayayo gokwana kurumata obwato monu ayayo monu yo bwato monu ancha Yesu Kristo no tancha Father Lucas antango ekiagre kinakyo liswali Petra aboretiwe no nganchete inche talimbanchete kanisa Katoliki gose New Life gose CDA gose Lutheran gose PH gose Redeemed gose Deliverance no nganchete inche erina liswali togwanete koiraneria asobogima bwito egero tobori Yesu Kristo atoe nema tumwanche mono akamotebiga renda chingondi chiane risia chingondi chiane ra chingondi chiane. Kwa hivyo tuombe neema ya Mwenyezi Mungu itusaidie tupate kulinda imani yetu, tupate kulinda pia kondoo za Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuongoza taifa la Mwenyezi Mungu linapoenda. Tuongoze taifa la Mwenyezi Mungu kwenda mbinguni, tuongoze taifa la Mwenyezi Mungu kuisha maisha matakatifu,
tuongoze taifa la Mwenyezi Mungu kudhihirisha ya kuwa kweli Kristu ni mshindi wa kifo, ni mshindi wa mauti, ni mshindi wa dhambi, ni mshindi wa maovu, ili aweze kutufufua tuanze maisha mapya. Neema ya Mwenyezi Mungu na upendo wake Yesu Kristu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tuombe neema hiyo. Tuombe neema hiyo. Embreye ya ture ine entetere yo kwigena enyare kwama. Entetere yo kwigena enyare kwama. Entetere yo kwigena enyare kwama. Egara twanganye kurwase bibe. Tunganye kurwase amakora mabe. Tunganye kurwase chingencho chimbe. Tunganye kurwase birenge bibe. Enema ya Nyasaye enyare kwama. Aina rama sabane ekero tokubwaterana na abana bomong'ina bali bakorandia abari Lutheran abari New Life ekero tokubwaterana abana bomong'ina bali bare SDA na kanisa chinde ingegera tonyare korandinga na Nyasaye tuikero gwancha kwa Nyasaye na tokoro gwancha kwa Nyasaye asoro gendo rwito anara kubatigera enema nebisyo bya Nyasaye enara kubatigera abunobo kendu abanyalire gose tingo sabarenda mabera ngapole biamana sawa sawa tima iteke mokuomana lakini naigule ngana amocha pole now orogendo rumo gimabwito totegerane bano orogendo rumo gimabwito egento kere kiengencha sobo gima noko momanya Nyasaye okomwancha Nyasaye okomoera lingo Nyasaye egera ngabonsi bali bachoriwe meremeye tokora abantu ba Nyasaye banyare gukora ogwancha kwa Nyasaye asorogendo rubugima bwabo tigato kina so kwigena tigato menya so kwigena na tigato ro kwigena waito asama kora itonsi byonsi binyara ko gendo ruya na Nyasaye tusesenie atuichiriro buya bwaye aseri atari atata neriyo mwana neriyo moyo mutagatifu bono noje mbure gotwa kuburiande barya mochori no kore mirimo ya Nyasaye kiganisa aho muchicha tusaba sobomo tafadhali wale wenye wako mnataka kuomba njoo hapa tuombe pamoja. Niliona mmoja akipitishwa hivi, tafadhali mulete hapa tupate kuomba pamoja. Alikuwa amevaa kiraliko. Tafadhali njoo tuombe pamoja. Abachokoro kure family bali muyarigana tigosaba. Na bomokora nta abachokoro babere waombe pamoja kwa niaba ya wengine. Abangina bali babere batatu mu kigo cya tosaba sobomo. Biamana mocho korochira nara tima etigo sino mo pastor etigo gego genda ucha kama yuko abangina bali mokoereria kanisa mbalimbali njoo tuombe pamoja. Na mnajua ni maombi ndio naelezea hawa ndugu zangu ya kuwa ni maombi, sio wakati wa speeches. Ni maombi. Maneno ya recognition itakuja baadaye. Mama Mkatoliki wawili mkuja hapa mbele tuombe pamoja. Tuombe.
mogote narende getogo sabaga kinonya ekendete nonya yakendere nabo togote natosabe tobe Omong'ina baba ase Nyasaye. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa neema na baraka zako na zawadi kubwa ya imani kwa mama huyu Sabina. Tunakushukuru kwa kazi aliyoifanya katika familia yake, kulinda bwanake na kulea watoto uliowapa kama zawadi kutoka kwako. Tunakushukuru kwa sababu umemlinda miaka hii yote mpaka leo. Tunafurahishwa kwa maisha aliyoyaishi, sio tu maisha ya kidunia bali maisha ya maadili yaliyomema kama mama, kama mke na kama Mkristo. Tunakushukuru kwa imani hiyo katika familia yake. Tunaomba Mwenyezi Mungu ubariki hii familia, watoto wake na wajukuu ambao wamebaki. Ubariki mkutano huu wa watu wako wote. Utuondolee yale maovu yoyote katika akili zetu na moyo wetu, ili tuweze kujitakasa tena kiupya kwa damu yako takatifu. Tunaomba umpumzishe mahali pema mbinguni na upate kutuma malaika wako watakatifu waendelee kulinda familia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana utusikie. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo huyu mama Sabina ametukutanisha hapa. Tumetoka sehemu mbalimbali Baba, tukiungana pamoja, na tunajua kwamba imani ndiyo inatuunganisha sisi wote. Imani ndiyo itatufanya kumuona Mwenyezi Mungu. Baba Mwenyezi Mungu, tunaomba neno lile ambalo tumesikia upate kulibariki likae katika mioyo yetu na lipate kutuongoza katika uzima ule wa milele. Hakuna kitu ambacho tunajivunia dunia hii ila kumjua Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwa ajili ya watoto wake wote. Tunaomba kwa ajili ya wachukuu wote na marafiki wote na wajamii yote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kumsindikiza huyu mama. Tunaweka wote mikononi mwako, uwaongoze na uwalinde, na hata wakati wa kurudi pia uwe pamoja na sisi wote, ili tupate kurudi manyumbani mwetu tukiwa wazima. Baba, utuonyeshe upendo wako, tujue neno lako, tujue kwamba Yesu amekuja kama nuru, Yesu amekuja kama uzima, na ameweka uzima ndani yetu kupitia njia hiyo ya ubatizo. Kwa hiyo Baba, tunajiweka mikononi mwako, na hasa zaidi utusamee ili tupate kuondoa ile roho ile ambayo tumefundishwa ya kujivuna na kujiinua, ili tunyenyekee mbele yako Mwenyezi Mungu, ili tupate kufika uzima ule wa milele. Baba, bariki neno lako katika jina Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo, nataka kushukuru kwa neno tumelipokea. Nataka kushukuru Mfalme kwa jamii yote ya mama Sabina. Baba, naomba ya kwamba utawalinda, utawahifadhi na utakuwa pamoja na wao, utatembea na wao, ya kwamba utainua viongozi miongoni mwao ili ya kwamba waweze kuwa watawala. Baba, wewe ndio utakayefungua njia. Baba, tazama neno limekuja, na tazama umetubariki na kipawa cha mvua. Baba, tunaomba ya kwamba mambo matatu yanayobakia katika yote, heri ya kwamba imani iweze kudumu kwa kila mmoja wao. Jambo la pili, upendo uweze ukaa ndani yao na usikose kuwapa tumaini, ili kila mmoja aweze kusimama katika neno lako. Baba, naomba ya kwamba uweze kulinda na kukinga, uweze
kunenepesha, uweze kubariki. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Baba, siku hii tumekuja kutoa shukrani zetu kwa yale yote ule mama aliyofanya, kwa bidii aliyofanya, kwa mwongozo aliyoweka katika mji wake, ya kwamba kila mmoja anakujua na anakufahamu. Baba, tunasema asante. Epokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Omba utusikie. Tata omwana n'omuikomo chenu hoye wobonene asili tukolia lero. Tata naye kwabangite chitaligi chia lero litukolia lero asomochie Onsongo mama Sabina no turasokurwa masikaini yetu y'omwelio. Baba wetu, tukiangalia kila jamii, hii ni jamii mbegu ya utukufu wako ilipandwa. Baba wetu, tukiangalia maboma mbalimbali, kuna walevi, kuna wauaji, kuna watu wanafanya vituko mbalimbali, lakini hii boma tumeona wahubiri, tumeona walimu, tumeona watu wa tabaka mbalimbali, tumeona mainjinia wamesaliwa. Hii ni kutangaza zawadi kuu imepeanwa katika iboma, ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo kupewa watoto katika jina la Bwana. Baba wetu, nakushukuru kwa sababu yale tumeyaona, yale tumeyasikia. Tumesikia vile Father amehubiri, na tumesikia vile kila mmoja amehusika, awe mbaya awe mzuri, ameshuhudia sherehe ya mama wetu. Na tunasema Baba wetu, kila mmoja akasome lesson ya maisha ile Sabina amewacha katika familia hii. Baba wetu, tunajua kila mtu atafuna kile amepanda. Hawa watoto wamepanda mbegu ya kulinda mzazi. Tunawaombea pia Bwana, uwapatie afya mzuri na ulinde hawa watoto wote Baba wetu, mpaka wajukuu na wote, mpaka karne zaidi, waone kile kimepandwa katika boma hii. Baba wetu, angalia watu wametoka tabaka mbalimbali, watu wametoka kwa makanisa mbalimbali. Mungu wetu, tunakuomba hiyo amani, hiyo kifungo ya umoja wasasi wanapeana. Tumeona hata vile kanisa tumeunganika zote, tumekuwa kitu kimoja. Baba, hakuna ajaye kwako ila tu umfurute kwa mwenye ambaye umetuma afanye kazi yako. Na imani Bwana, siku ya leo imekuwa siku tumesoma, imekuwa siku tumesikia, imekuwa siku tumebarikiwa. Hii ni sherehe, kila mmoja anatoka hapa akisema Bwana amechukua ushukani na mama amelala na baraka. Na tuna imani wote waliokuwa ndani ya giza, vile tumesikia neno, watafuka mpaka waingie ndani ya kanisa, wampokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Mvua imenyesha, hakuna mwenye ameenda. Hii ni ishara tuko kitu kimoja. Tuunganishe tuwe kitu kimoja. Tuunganishe wewe Baba mmoja, Mwana na Roho Mtakatifu, tuwe kitu kimoja. Na maneno yetu yote yawe season na grace ya kutuunganisha sote tuwe kitu kimoja. Asante Baba wetu, maana umetusikia. Asante maana yote yamekuwa mema. Na yule aliye mgonjwa katikati ya hii service, Baba umutie moyo apone, asiwe katika ile hali ya kuhangaika imekuwa namna gani. Asante Baba wetu, hata wale wanaokutumikia kazi yako, tunaomba uwatie moyo sehemu kwa magumu yale wanapitia. Baba wetu, mkono wako uwe pamoja nasi. Asante kwa sababu ya Father, mbariki ku preside service, nasi sote tuone ya kwamba tumekuwa baraka kwa kanisa, baraka kwetu vile Sabina alikuwa. Katika jina la Baba tumeomba na kuamini. Mungu Baba utusikie. Utusikie. Tuombe familia. Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, tuileta familia yote ya Mzee Onsongo na Sabina mbele yako. Mungu ukamleta Sabina ulimwengu huu, akabatizwa Mungu kwa maji, na sasa umemuita katika ufalme wako. Sisi kama wajukuu na familia tumekusanyika hapa kusudi Mungu kusudia sherehe hii ambapo Mungu tunasherekea maisha ya shosho wetu.
Unapomuita Mungu katika ulimwengu wako, tuomba Mungu uweze kumpatia faraja yako, ili akitembea katika hii safari aweze Mungu kutuangazia sisi wajukuu wake na familia yake yote, tuwe Mungu kitu kimoja, na amani, imani na upendo izidi kudumu ndani yetu. Mungu wa rehema, pia tuweka wazazi wetu mbele yako ambao wamekuwa ni kielezo chema katika maisha yetu, wakatulinda, wakatuongoza katika imani tunayoistahiki na tunayoendelea kuzadiki. Tuomba Mungu na sisi tukue kielelezo kwa familia zetu, tuweze kueleza na kuongoza watoto wetu ili waweze kufaa katika uzo wako. Mungu wa rehema, katika familia ya Onsongo kuna familia ambazo Mungu tuko na mabishop, tuko na wahubiri mbalimbali, wote taweka mbele zako wanapoendelea kuhubiri neno lako. Mungu uzidi kuwatia nguvu, uzidi kuwapatia amani, na zidi jina yako izidi kudumishwa. Nasi pia tukuomba Mungu uweze kutuongoza na uweze kutupatia heshima na hekima inayotoka kwako, ili yote ambayo tunayopanga kuyafanikisha yawe Mungu ya kufaa na yawe ni ya kutoshelesha maisha yetu. Tuomba Mungu tunapotawanyika kutoka kusanyiko hili, upendo wako uzidi kudumu mioyoni mwetu, upendo wako uzidi kudumu maishani mwetu, upendo wako uzidi kudumu katika mahala hapa. Tuomba uwepo wako uzidi kukaa nazi. Tuomba machazi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tuomba utusikilize. Bwana, tuomba usikilize. Our Heavenly Father, we come to you this evening. We thank you, God, for the gift of Mama Sabina. She was baptized in the Holy Catholic Church. She has kept the faith. She has brought forth very good children. She has brought them up well, and she has planted the seed of faith in them. We thank you, God. Now you have called her back to you. As she has come back to you, be with her children, be with her grandchildren and the great-grandchildren, so that the seed of faith that she planted in them can continue to grow into maturity. We thank you for the gift of our parish priest, Father Ongesa. She has allowed himself to be used as your vessel. You have talked to us through her mouth. We thank you, God. We have received your blessings through him. We thank you, Lord. I want to thank you for all the pastors, all the evangelizers who are in this congregation. God bless them. Cover them with your Holy Spirit. Always give them your Holy Spirit and cover them with the blood of Jesus, so that all that they are preaching to your people, they may not speak their will, but you to talk to us through them. Father of mercy, help these mourners who have come today. They have come all the way, coming to mourn for this great mom. We thank you, Lord. As we are now proceeding, may the soul of this great mom rest in eternal peace. And God of mercy, everybody, as we are getting back after the mass and after the gathering, protect all of us, so that wherever all the mourners came from, you may give them and grant them safe journey. Father, may you help us to remain one. May we remain united as the children of God. It is your joy to have people, your own people, living together in harmony. Let there be no separateness. Let there be no division among your Christians. May they continue to be one as you wished that we remain one. This is our humble prayer through Jesus Christ our Lord. Lord, hear us. Lord gracious, hear us. Mungu Mwenyezi, hizi ni sala za watoto wako, ni kilio cha imani kwako Mwenyezi Mungu, kilio cha shukran, kilio cha kukuomba baraka zako na neema zako katika maisha ya kila mmoja wetu. Ni kilio ambacho kimeonekana, kila ambacho kimeonekana kwa mvua huu, ili kila mmoja wetu awe na nafasi ya kutubu dhambi zake. Kama vile maji yanavyofanya miili yetu kuwa safi, hebu damu yako Kristo Yesu itusafishe, tuwe wasafi wa kiroho, wa kimaisha, ili tuweze kuwa sadaka
iliyo ya kukupendeza wewe mwenyewe kwa matendo yetu na mawazo yetu na maneno yetu, pamoja tuweze kudhihirisha upendo wako, huruma yako na utukufu wako kwa mataifa yote. Tunaomba hayo yote tukiamini kuwa tutayapokea ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Ne chingaki sadaka alikobolia mama mkatoliki maso agalia yonde moina alia yonde kibande kerogoraiga asogo konya ku sangrelie sadaka sadaka talierongori sadaka nege mwanso kiemisa yo mama mkatoliki tokonya ngo yo makibanda kilimate yonde babere na bara asema atabuko sabatato arabebere rugoraiga na liturakore bwangu ekwaya tuongoza kwa wimbo. Tuendelee kuomba tafadhali. Wale wanaozungumza tuchukue polepole. Tunaendelea maombi. Maombi yetu yanamalizika wakati ule ambapo tunapokea komunyo. Kwa hivyo heshima tafadhali. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunamwombea huyu mama yetu Sabina katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi, hawa alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, tumezaliwa kwa ajili ya enzi yako na tunatawaliwa kwa uwezo wako, na kwa amri yako tunarudi udongoni tulikotoka. Maana hayo ndiyo matokeo ya dhambi, nasi tuliokombolewa kwa mauti ya mwanao utatufufua kwa neno lako, ili tuingie katika utukufu wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Tukiwa tumesimama hivyo, tafadhali kwa unyenyekevu tunatoa sasa sadaka takatifu ya Ekaristi. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu itusaidie tukue kwa imani. Mama Sabina alishiriki kwa Ekaristi. Kila wakati alipokea mwili wa Kristo. Tumpe heshima yake leo hii tunapomfanyishia misa hii takatifu ya sadaka ya Ekaristi takatifu, ili Mwenyezi Mungu amtakaze, amsafishe dhambi zake na apate kumuingiza mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitwaa mkate, akakushukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu
na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi nao shiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Joseph na watumishi wako wote. Mkumbuke mtumishi wako marehemu tunayemfanyizia sasa mazishi, Mama Sabina Nyabeta, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, mjalie ashiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu marehemu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba aswa watoto wake wanaomboleza, wachukuu wake wanaomboleza nyanya yao, uwapanguze majonzi na uwape matumaini makubwa ya maisha yao, ili pamoja tupate kustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri, na Mtakatifu Tiberio mlinzi na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Basi pamoja tuko na Baba yetu mmoja aliye mbinguni. Kwa imani tusali ile sala Kristo alifundisha wanafunzi wake. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea. Usitudie katika lakini utuokoe maovu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote. Kwa matumaini tungojee kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Tuombe kwa ajili ya amani. Amani nyoyoni mwetu, amani katika familia zetu, amani katika vijiji vyetu, amani katika nchi yetu ya Kenya, ambaye Kristo Yesu aliyefufuka kutoka wafu ndiye alipeana zawadi hiyo ya amani. Bwana wetu Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, na wachieni amani, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mpenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amen.
Amani ya Kristo iwe daima nanyi. Hebu geuka kwa mwenzio with a smile, mwambie amani ya Kristo. Wapenzi, tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, Kristo Yesu aondoaye dhambi za dunia. Heri hao walioalikwa kwa karamu hii. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tulinde na kutupatia uzima wa milele. Amina. Esara yogotoligwa Nyasaye unontolie nyole komunio buya Maria babo nsabire maraika no mwanchonko bya sartali ya Nyasaye. Esara yo wancha Nyasaye na amanyire nganya rumuru mutagatifu Yesu indi na amanyinga yenywe ekiana ebieka wate babo na anchira ene nkoro yane yonse. Esara yo bwekei Nyasaye nengwete bande nche no musali omuleu tingwenere tiokonyora omubiri na amanyinga Yesu okabe ibe byane monguru ne tingoso emwane moyo nengugwene. Esara yo weitia ndoko byane bisibina akorire kiagera ebyakobeirie nae no mukima kurabona tingere gosanani Nyasaye no munyonkwere mabera. Esara yo gusasima Yesu Nyasaye monenone na igora salitali igoro ne turekira sole ngogosasimande na wanchire ne nkoro yonsi nikorigeti no wekana ochicha sende oiche bono ngonchoro nkoro moya togocha asekomonio chiraini ibere naende bosiga iga salitali fata nale matalia no museminari nale kurugura igo toje chiraini ibere asokonyora komunio. Gatoka nyora suru meme asinge nje yumbura.
We
abachokoro maete baadaye ngoenda turasobo ina tugutwerwa so tengera baba kogenda turasobo ina tugutwerwa tengera baba togoroke iga bachokora asemore temine timoicha asembura lakini asemure okera baba kakera nyasaye bia chinga kie onyo mogo takagosoera ini ni sawa baba na banje teiga administration omo MC chinga kie na baba tete kono twara bakonyana mo MC abagambi onyo morali moise gocha gocha itas takuwa totenge twensigaki no mia miare no onyo mo MC orega wachi chase gepandeke mogambi onyo ora wachi chase gepandeke tashukuru sana nabo Omong'ina babanje teiga boka vera wewe gepandeke no miare no miare totenge twensiga kitogoke Omong'ina baba na banje teiga era ayoka ntubona nto igweti kenda embura netuboire omogoko gwoka twaba okori bemereme emiya tobwena tokogoka twensiamo omogoko omuya rioka igo omwana atumigwe buya no muyare ebisio byembura emeremo y'Omong'ina emiya rioka emiya no muyare omwana atumigwe buya emeremo ya baba emiya rioka ayorio ichanete nayore bobe bone togogete ase miaka 31+1 abana mbiya mono mwamurendera chinga ke chance. God bless you. Asante, asante, asante. Biamono. Tukiwa tunasimama hivyo, nataka tuombe sala ya mwisho. Tusimame hivyo tuombe sala ya mwisho. Bali karue mbregoro. Tuombe sala ya mwisho tafadhali. Kwa heshima tusimame wote na tuweke mikono yetu sawa sawa kwa unyenyekevu tukiomba neema ya Mwenyezi Mungu. Tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakayebadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe.
E Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia pamba la njiani katika sakramenti ya mwili wake. Umjalie kwa wema wako huyu mama yetu Sabina afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu hiki na maombi haya, ili upate kufurahishwa na maisha yake aliyoyaishi kwa imani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Now sit down. Kila mtu, we are only going to take about 30 minutes tumalize program yetu. Tafadhali. Now, toira ngora. Toira ngora biamono. Nabatebi tigetwe. Nasaba rero Nyasaye aigore. Ekiara mwana lira ase Father Lucas ngo saba yakamoka. Rero nana koire Sara kurumambinga anyigorere lire egera abantu tosome kurwa asembreye. Nyasaye atageta baroga imbaroga bachikuye omubere bw'Omong'ina Sabina. Nyasaye atagete abanywa marumba agenda kunywa ekiara bakonywa ngo akabarense batiga maino para. Nyasaye atageta abanyabibe baruse bebyabo bunonde bwensi akona wesibya korusia keromo asembreye egotorokia torusie ekeromo kemioyo yaito mwanjira buya. Now timanyeti abana b'Omong'ina Sabina kibicyankire motaika wakwa munyaro cyakwe mbreye kanoko gamba monte yabibu na morawo namba ibere ekwaya gose kanisa ya ito New Life mbagwenete usembagwenete gotera nonya nabaete ribaga batera kuri Omong'ina ararete mbakaigo timanyeti ntagete mongeri chibu asembreye masoke gocha motere usemugani goteragu so motomo montangeri chibu namba isato abapasta baitombara ikera omochibo Omong'ina Sabina nonya tinamanya buya abana baye usaba chokoro basoire kanisa mbali. So onye abaraiba ino badia bako barandeli barororo nabondagani bachichogocha tubamanye bakwane ngana yokoremia yemo. Tunaelewana? Kama wapo tafadhali mtafurahia. Na mnajua mtindo wangu katika parokia hii, sio kawaida yangu kuita mapasta waongee baada ya misa, lakini kwa sababu ya mvua kunaweza kuwa na furaha na neno lingine la kuongewa. Kwa hivyo naomba wale mapasta, wale viongozi wa makanisa mbalimbali, kama mpo njoo hapa tafadhali. Baono lilorio ayokwa yerobo chikembre yature ninche bweka ndanje gotwerwa no mubere bw'Omong'ina arongende ko enyo gotwerwa ekiara na bata giteigo are gotwerwa goche kanisa na inchiri nganje gotwerwa komwenia egera Nyasaye aimokyo mubere go charari amine aimokyo moyo go chigoro biamano. Now tutaanzia mapasta sababu MCA ndiye atatumalizia kwa kukusanya pesa kidogo kwa ajili ya kuomboleza. Ekwaya mongeri chibu please kurwa somo rayo ino. Nchwa pastor gocha. Father, nashukuru kwa sababu ya nafasi.
Nashukuru Father kwa sababu ya nafasi. Nashukuru ya wote washirika ambao wamekuja kushiriki katika sherehe ya our grandmother Sabina na pastor bande bonsigo abonsi ba ase kanisa ya ito ya New Life abatorensi yo Mwaskobo Onsongo. Nashukuru wote kwa pamoja, tukishukuru kwa sababu yobo obalemere yobo mwatwalire tigaye saba korama ya ndi kwa niapa yo reverend yoso kasengenjo yelingana lyamigere lyagera omigeka. Kwa niapa yaye ninaomba Mungu akapate kuwajalia neema na fanaka na baraka. Higo nashukuru sana asengenchi abonsi ntolena abapasta bandio. Ni vema nipatie askofu wetu mkuu aliye kati yetu heshima hiyo. Yeye ndiye atarecognize hiyo sehemu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Adhuhuri hii nashukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Father amenena neno mzuri, amekuwa very evangelical. Na leo hivi nataka kushukuru kwa sababu ya ninyi nyote, na hasa kwa wachungaji wote walio hapa, wote, sio kwa Kikatoliki peke yake, lakini evangelical wote. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa Askofu Samuel Onsongo mwenye amekuwa pia ni father wa wachungaji wengi hapa. Ni kama si ingekuwa ni mazishi ningeweza kumpigia makofi nimwambie amefanya kazi nzuri, kwa sababu amekuwa mchungaji mwema. Pamoja na mchungaji Omangi Reverend wamefanya kazi mzuri pamoja na jamii yoyote. Basi bila kuchukua wakati mrefu, kwa sababu nimepata nafasi kidogo, ningalipenda kama wewe ni mchungaji wa New Life Pentecostal Church, maana tumetanda kesi yote Kenya yote, nyanyua tu mkono wako juu tukuone mahali kula uko. Nyanyua tu mkono huko mahali kula, wengine wako pale. Nyanyua tu mkono, ama unaweza kusimama, ama wewe ni representative toka pale, simama tuweze kukuona kama wewe unawakilisha New Life Pentecostal Church. Asante. Tafadhali tutakuwa na wakati wa kila moja kusungumza, lakini napenda Mungu na wapenda nyote, na najua kwamba Bwana atabariki. Hapa Kisii tuna askofu wetu Father Father, nataka kukuambia kwamba yule Askofu Onsongo, yeye ndio askofu wao wote. Umeona wamesimama hapa hivi na wamefanya kazi nzuri sana. Wao ndio wamekuwa wakisimama hapa. Mimi mwenyewe naitwa Daktari Dan Migosi, askofu wa New Life Pentecostal Church. Tunafanya kazi pamoja na wao. Nashukuru jamii yote ya Onsongo wote. Wengine ni maengineer, wengine askofu, wachungaji, na nashukuru nyinyi nyote kwa kuweza kusimama na kazi ya Bwana. Kabla nimalize, najua wengine wako hapa hivi, nataka niwaambie ya kwamba pana njia moja, na hiyo njia imesemwa na Father, ni kumpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kama haujajitayarisha, kama una uhai huu, kama una miguu hizi, kama una mikono hizi, kama una masikio haya, kama hautajitayarisha sasa, hebu nikwambie hakuna mbingu utakayoiona. Jua ya kwamba usitayarishe sasa, kama vile Sabina alivyojitayarisha vizuri. Nakumbuka huyo mama alikuja siku moja kwa nyumba yangu akaniambia kwamba siku nitakaporara uhakikisha kwamba ufike pale. Na bado niwaambie kwamba hata kama ingekuwa ni wapi, hata kama ningekuwa Marekani, ile bidii lazima niche ya kwamba niweze kuhudhuria ibada ya huyo mama, kwa sababu alikuwa ni mama very special. Bwana asifiwe. Ndio posa niko hapa. Bwana asifiwe. Hapa Kizetu na makanisa kadhaa kwa kadhaa, wengine wamefika, wengine wameenda, na leo hivi nataka kusema asante Father kwa kutupa nafasi kuja kuhubiri pamoja na wewe. Hebu tena niwaambie, sio mara ya kwanza nimehubiri na Father.
Mimi mikutano naendanga na ubiringi na Father, tunachukuanga matawe, tunabariki watu, na pia na niwachia nafasi na mwambia kwamba linda moyo wako kuliko vile vyote ulindavyo, kwa sababu usipolinda moyo wako mtu mwingine hawezi akakulindia. Ebo wasalimie ndio tukaribishe wengine. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Mimi ni Pastor Daniel Momanyi na upili pale town Kizii. Kwetu ni hapa Ikobe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi nami namshukuru Mungu kwa majina ya Bosta Isabo Sile Kisilichon. Bwana asifiwe. Wengine waniula mtapata nafasi, naona Reverend Omangi yuko pale na wengine wako pale, lakini nataka kuambia kwamba pana askofu hapa, rafiki yangu, na halizaliwa hapa, halianzia Ukristo wake hapa hivi. Nataka nimkaribisha haje atuambie machache tu, atusalimie. Ni rafiki yangu na babake alikuwa kanisa langu, tumekuwa pamoja naye mpaka akaenda ukaa na Bwana. Nataka nimheshimu aje tu aweze kutusalimia. Karibu askofu. Ameniita. Endelea sasa. Okay. Siku ya leo, Father, thank you so much. I salute you. Watu hawataleta mchezo kwa mahali unafanya kazi. Na kusalute kabisa. Simupigie Father makofi katika jina la Bwana. Unajua nimeangalia nikiwa nimeketi pale vile Father ametuongoza vizuri, na hii kazi ya Mungu sio ya kuchezea. Wale mnataka hii kazi, nenda class, nenda msome. Nenda msome. Umehubiri vizuri. Na nikasema nitasema hapa. Na kama wewe ni mhubiri na umechawa na roho, unaongoza kondoo, kuja tukusaidie uende kusoma. Usome ili heshima ikuje, ili wasiseme wewe tumekutoa kwa motorbike ukuje kuhubiri. Tunakutoa kwa class. Itakuwa mzuri sana. Simupigie Yesu makofi, amen. Now, kwa sababu hapa ni nyumbani. This was my primary school. Oh, okay. That was my church. Uko chini. My story is coming from this place. Na ninakuomba Father, asenge nje wako aneke kusiekia. Abantu karoba banche tomuntu mono tangu aneke kusi. Abana banyabeta Sabina. Yokonyora nigo babwataine na mama mono na andekera achire na ubakumia mono. Bali twange taba ibuli ekaro moibuli achire etokumia mono. Toko abande bane don't care. Iko bana tuacha kolemia abana banyabeta. Abasani babo barolenga buyatole. Barolenga tuachira sengenje ya ino. Nera hata kama uko kanisa fulani, lakini wewe ni rafiki ya familia ya watoto wa Nyabeta. Tumekuja kwa sababu yenu, na wote wale wametoka pembe zingine. Tuko hapa na mjue ya kwamba kila mulitaka kifanyike, tuko hapa tuwatie moyo. Kila mmoja sema amen. Mahara pale Reverend Joseph umeumia. Mahara pale Bishop Sami umeumia. Mwana Minjochen, tuko hapa hata kama imenyesha, tuko hapa mpaka inyeshe mpaka dakika ya mwisho. Na tungetaka kila mmoja achue matanga ni public service. Na kila mtu ametoka mbali, ametoka kwingine, tuko zote pamoja. Maana kanisa ya Mungu sio women group, sio company, ni Mungu pamoja na watu wake. Hata kama mimi ninaitwa Catholic, mwingine ninaitwa New Life, kila kitu kitakuchukua mbinguni ni matendo yako, vile uliamini na kumchukua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Wengine wetu tuangalie ondigereriga igonga mbete buone na abana bande bakogera nkuru ku pastor no cha Nairobi na icho korara buone
ekerongoja ngo naro totuno mugambi omwanjite Yesu na ando ogambere tabantu baye nani nani kubasabaiga wale wenzetu muko hapa nyumbani. Chameni kila komiti mnapopanga matanga. Ninaongea kama Mkristo, kama ndugu zenu. Abana mbara batagetemeremo, abasacha mbari director tubwatari batagetemeremo. Tubariko tonyora rais tutakitia. Iko togo chalaiga moto siekerera aria. None basemo ko tosabe to kubatabine yaki. Because matanga ni public office where every dignitary needs to be accommodated. And I am requesting this under the mercies of God, ya kwamba mambo ya Mungu tuwache mchezo, mambo ya matanga yawe matanga, na tena tusitumie madini ya tugawanye. Hapana, hapana. Biblia ni moja na Yesu ni mmoja. Jameni, inua mkono wako kama unaamini Biblia ni moja. Hebu inua mkono wako juu. Biblia ni moja na Yesu ni mmoja, na mwenye amekuja ni mmoja amelala, na tuheshimiane. Hiyo itakuwa mzuri katika jina la Bwana. Kila mmoja sema amen. Tuwache kukanyagiana miguu. Hapana. Mimi nilipokuwa huko Amerika juzi, nikaona vile watu wanaabudu cockroach, wengine wanaabudu ng'ombe. Let me tell you, hata kama wewe ni Mkristo 40%, waje tupendane. Wengine wanaabudu, wanatoa nguo namna hii, wanatembea uchi tu, wanaingia kuabudu kwa njia zao. Hawajui maneno ya Yesu. Uwe Mwesley, uwe Mkatoliki, uwe nani. Jamani, tupendane. Kuna kitu kimoja nataka kusema. Wandugu wawili mkipigana, hamtaona adui anayekuja kuwaua. Nenda uangalie. Kuna wanyama wale wanaitwa hata kondoo. Wakianza kumenyana namna hii, simba atokee mahali pale, atawakula wote. Mimi nawaomba Father, naomba Bishop Migosi, naomba hata kama ni deacon, hata kama ni katekista, tupendane. Tupendane. Tuwache mipaka ya nyumba. Abrahamu alipokufa aliwacha Isaka. Isaka akawacha Joseph. Joseph akawacha kisasi mpaka tumempata Yesu mwokozi wetu. Sile makanisa Paulo walichenga yako, lakini wale walihubiri wako. Father, utapaki milele. Mimi nitapaki milele. Waje tupendane, tupendane. Bishop Onsongo, ninakupenda katika jina la Yesu. Nakupenda Reverend katika jina la Yesu. Nakupenda Father katika jina la Yesu. Na ninakuomba na ninawaomba mkifanya mchango pale, kama kuna mtoto anataka kusoma, sitaki kukosa kuja kwa sababu ni kanisa tofauti. Yesu mtu tofauti ni shetani. Waje tuombe kwa sababu nini? Nataka kuomba tu. Nasikia niombe tu ili kusudi baraka za Bwana sitembee kila pembe. Tushikane Father, tushikane Bishop Migosi, viongozi wa madini wale mungekuwa hapa wote tungeshikana. Hii nguo ya Father awe katikati. Oiwete na Father agokire mwakere chinkobi iwete omo ikohi ogenderere katika jina la Yesu. Father, in Jesus' name, I thank you because of this opportunity. This is home. When Jesus went everywhere, he came back to Nazareth. And my Father, such a time as this, when I remember what was here in the early 70s, late 70s, and the 90s, when Pentecostalism came to this market, I know the battles that were here. But this day, everybody has gone to school. Where we lack knowledge, we become angry for nothing. But when we have knowledge and the power and the wisdom, the devil is stripped naked in Jesus' name. My Father, I am praying for every church leader in this place. I am praying for every family represented in this place. Because of what Mzee Onsongo laid as a foundation in the church. My Father, we have seen the sons and the daughters together with Mama Sabina. They have embraced Christianity. My Father, they have even made the church be patriotic in making things work out in Jesus' name. Today we are gathered here. We pray, my Father,
Anybody who is challenged by living a careless life, let him learn from the family of Sabina in Jesus' name. Sabina has been Eunice teaching Timothy. The Timoths have been the sons. And my Father, we are witnesses of her faith as she has worked powerfully. And my Father, the sons and the grandchildren, they feel God has done it. And today we are witnesses. When Father Lucas presided the service, together with us, we have come all along from far places to come and take this community. Jesus, who Sabina was preaching, is the same yesterday, today, and forever. And whoever wants to turn and draw a pounder for the devil, he can say yes to the Lord Jesus. And my Father, in the name of Jesus, we are praying right now, men and women who have decided to raise up and manage their family in fear and the glory of our Lord Jesus Christ. You are there to show yourself up for them, that your glory can be manifested in everything. Jesus Christ of Nazareth, we want to thank you even for the relatives, people who have chosen to stand in the gap to have such a glorious celebration in the midst of the rains. People are celebrating a dignified send-off of Sabina Nyabeta Onsongo. My Father, we thank you. Even my Father, such a time as this, we want to welcome many preachers to Kemera. We want to welcome many preachers to this region. We know many historic events that have taken place because of ignorance in this ground. Others have even gone, destroying their life, not knowing. But we know we are not suffering for nothing. We are suffering, waiting for the glory to be manifested, which can never be compared with messes anywhere. Take charge and take control, my Father. Now, Lord, we pray that you remember our Father as he continues to preside this exercise. Lord, the wisdom, favor, and the wise rebukes that have come before men and women who want to serve you, we want to take them positive in Jesus' name. My Father, we thank you. May joy, peace, strength, and provision and guidance be our portion when we are in this service. Thank you, my Father. Be glorified on what you have done. Still, men and women who want to support this function here, let them support it in Jesus' name. Lord, thank you. Be glorified. For we pray trusting in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say amen. Njemonda ngorokwa garanso wade monda ngorokwa buone ngumbwa kero gutira sa egeite getanga nigebegire chuma mbone iko nanga nikora gutangasa na nimbwa tegeita buone ge chuma na ande mbua. It's good to report no se seririga na Nairobi nikora ache buone Nairobi na wana nje ngoko katulie tuyuro ngorifari mbia mono. Can you appreciate him? Thank you, Lord. I also want to take this opportunity to appreciate all the bishops that were here, but who never got a chance to come here. I want to appreciate all the pastors, the ministers of the gospel of Jesus Christ. I know Reverend Rogito was here. He was called for an urgent matter. I want to say, may the Lord God bless you. May we work together as we have worked today, working together with all the churches together. But one thing that we are saying, we are all brothers and sisters. And we thank Father Lucas for even inviting us and making this place to be a place of God and not a place of just a church. We are all sons and daughters of the kingdom of God. May the Lord God bless you, man of God. Thank you so much. We shall invite you again, even in our churches, to come and minister. Amen. Thank you. Wana abapasta baito bakwanira mangana mayaga na mumanyete oboroso na bekira se parisheye mborianga torusi chimbe bechiriko nyachigo twatanana egera tobeka abantu banyasaye amo so ondeta yo batabinga ngokora nayo lakini banchiranire ngemere mongo kora igane mere mia now tigange abachokorori baga please take over. Na wasalimu nyote amjambo. Tunaona baba hataki kwenda, anasema tukae kidogo. Na asante kwa uvumilivu wenu. Kwa majina naitwa Redemptor Moogi
naenda kusoma the eulogy of our grandmother. Na wakaribisha musikilize na mtabarikiwa. Ngochiko cha kiroko iborwa kwa baba, the path of Sabina Nyabeta. Mama Sabina Nyabeta Onsongo was born in 1919 at Omong'ina village, Kemela location, Nyamira County, being a daughter to Yohana Gichana. She was the third born in the family of 4 siblings, namely the late Tabitha Nyabuku, the late Thomas Aroni, and the late Sylvester Nyandege. Obogima bwa baba, the earlier life of Sabina Nyabeta. Her mother passed on when Mama Sabina and her sibling were at a tender age, and they were raised up and nurtured by a stepmother. Initiation. In 1939, she got initiated into adulthood according to Abagusi initiation rites. Enyuama ya baba. Marriage. Mam Sabina Nyabeta got married to Sebastiana Onsongo Mokaya in 1947. The two got blessed with 7 children, comprising of 4 sons and 3 daughters. Namely, the firstborn Teresia Mora, the secondborn Mary Nyaboke, the third Samuel Onsongo, the fourth Luka Onsongo, the 5th Joseph Omangi, the 6th Chen Kwamboka, and the 7th Vincent Ayenda. Occupation of Baba Sabina Nyabeta, yani kazi aliyoifanya. Sabina was a small-scale farmer who grew food crops such as cash crops. She did very well in maize, wimbi, beans, vegetables, and sweet potatoes, which she generously gave out to many. Alongside farming, Mom had a spectacular talent in administering local herbs to both children and the elderly for treatment. A doctor and a friend to babies, she was also a renowned traditional birth attendant to expectant mothers. Her Christian journey. Mama was a strong believer in Christianity and fully inclined to the Roman Catholic Church. She got baptized in the year 1944 at Nyabururu Catholic Mission Church, the only one in those days. Until her untimely demise, she belonged to Ekerubo Catholic Church, which is in Ekerubo Parish. Her medical history. Mom generally had better health throughout her life, though in the recent past she developed difficulties on walking due to her advancing age. In November 27th, 2022, she complained of chest pains and was rushed to Nyangena Hospital, where she was diagnosed with pneumonia. A week later, she couldn't feed well due to minimal appetite. In December 7th, 2022, Mom got unwell again and was admitted at Nyangena Medical Center. After several medical tests, the revelation was that she had features of cardiomegaly, bilateral basal pneumonia, and bilateral osteoarthritis. Mom rested at 2 p.m. on December 10th, 2022. May our Lord rest her soul in eternal peace. Grandma, shine on your way. The love of our grandma. We're going to give the tribute for the grandchildren, the sons, and the daughters. Baba, Inakoromonto, you loved us so dearly, and you brought us so much happiness in our life. You were always kind, caring, and understanding. If help was ever needed, it came free from you without discriminating, but with much love and encouragement. You are an angel and God's gift to us. Your memory will always remain with us, and we will carry your love wherever we go. We will treasure your sweetness in our hearts, always, and share with others.
No one could listen like our grandma. No one could cook like our grandma. No one could love like our grandma. She was truly one of a kind, lived a unique life. How did my family get so lucky to have her for all this time? My grandmother made me who I am today, and she will continue to influence the person I'll become tomorrow. Every day of my life, a legacy will live on through me. Grandchildren, thank you. Babero oralire ntolera mayanda kino mochikoroe omwana Charles Nyaundi na Jane Kwamboka omwise koyo moke ngochi wasome tribute korwa sawa iskabai. Dear Mama, you were such a great model. You stood out among so many women. You were always dear to us. You taught us how to love, respect, and offer service beyond humanity. We are all whom we are today because you chose to be an exceptional mom. You led and inspired us to the way of Christianity and prayer. We are forever indebted. Shine on your way till we meet again. Yours daughters, Mara, Nyaboke, and Kwamboka, loving daughters. Lord, I greet you. I'm Tashias Momanyi. I'm reading the tributes from the sons, on behalf of the sons, that is. Our mom was wonderful. She never truly aged. Her grind was made of sunshine. Her eyes were made as dazzling as stars. And you can see that her cheeks were covered in lovely roses. Her heart was also made of solid gold. Our mom was lovely, and that will always be the case. But be careful. But be careful. She is still watching over all of us. So make sure she likes what she sees. That is from the sons. Thank you. Biamana abachokoro kubabole moikaransa gosamogenda rogorali mona kuyarigani asawatara kwaino nkoboli ande Luka kanogocha gocha kwa niaba ya bana b'Omong'ina Sabina asokuru vote of thanks bono tigangariganie mo director ito bwechae arwero ngori yae kwa nengana ya mona tokorende chae ine nkoboli anda barayi babang'ina motomo monto gochari oyomo bahege panda keri kia mwino yonde nekende kia maate ekero omo MCO itawo chiko chako sangile ngori etoke ntubato mochoko please makwenda kuchimoino tari ase family bali ba moino and then oyo magende tanrwe eri ndabu moino no yondega karibu director biamano fata abanchwa abasani wa maokoro tigamba kwani bwairire biamoro naende biamono asengencho yobuya bwa maokoro obutata toire miake yonsi twabere nere nande tia tumwakere biamono na twensi twega okeri kyagera twabere na maokoro matuka yonsi marieta onkoro kukerosi igondo mo director bweriye nande buna nate aba maokoro no moirio manene gocha umuro mwabo okoro kumbokwa igondo mochokoroye gwo Omong'ina kerubo yonkagerete goikera abu mwamanyire nga nabonde nyomba ngisanigete buya koto kwenda goba na to gocha matanga na bere na kwana magane chae mono nego kera nero ngego keretie ama okoro no muremi orenge father nabona ari gusabanga nonye naye kuri kanisa nteberia baremi bane bonsi aba Kristo bande barete cha ase tundu bari cyabo echa se factory banyore kibese umwako uyu numuya yasaye bwanchire yarorokanire ng'anturi ebese utare gwancha mongecha morusie metema so gwancha koino agere torosi obunda bwito bokine ikina kinara gusaba father mbiamono nimbiro ngoriane kero mwesimi waratene yamono karibu mheshimiwa
Biamona Seniwaga Father amana basani wo Omong'ina Nyabeta bali mwarurare amona ange inche na bondo muirio manene gocha senka aitenka nyoranga na inche nekorera bona ase bantu benka na abana balia Omong'ina Sabina barabasani bana banene na baire Paul bona ntuntu bwati magana mange togokwana gotwachirega aseng'encho yokobekana liberera aseng'encho yaya na kumota Nyasaye ng'ambia mono ase emiaka yaire Omong'ina oyo nabontagete momweng'e ase okoreta pole yane amone y'abantu bakemera bari bamanyire Omong'ina oyo ase okoba Omong'ina bwa orogendo ase Kristo mware kwegia omufano oye abo yare kunyarekana na inu mamenye emiaka emenge. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii niwashukuru sana watoto wake kwa sababu ya kulinda mama mpaka ameishi miaka hii yote. Si rahisi. Kero Omong'ina muno yabeire miaka menge iga ing'yore to Omong'ina omindo taigete miaka nonye 90 arenge 85 lakini ngochi gocho mago ndebi ngo mwana one ngatina na kolikende kurugwa karueta erina akorre wiki engima ne kene ngota na kolikende wiki engima so kolenda bangina muna abane gasyenkom otutaite to batebi ngambia mono na ande mbia mono ase ng'encho y'omukyoyu bono ntaracha sangiririo ngori iganga bari bamaye togatera okubanteresie egere nsangiririo ngori titorina obomenyo umuchetori aiga toremiwe sengakie toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha arabwe kebungo kyo moiso na kigere kiyamono omoyo ne kiraigo omonene omanyire kundakole ouyawaye nerogonchorera engaki gotimoka-kwane otero kunya otera aseng'encho kobwate okoremi okuya ng'amuna toreiga ntubono ntobwati seitoga nafata na barandi igo oteba ng'antu nabaeti chingaki chiria torega na chitorororo totwara obwanchani totwara omorembe twanchane ntwase intwe omuiso kabisa namanyire ng'ambare ntana gokwana barabo kurumuna mwaganchorete omo MCA nanda bontagete mbakire ng'ambia mono ase eng'encho egasi mwakorete anene mono abanto bekerubo nabo babaitanaine mwakorete egasi engiya togasaba Nyasaye ng'ato omorai nande nanchorete nainche nabo ntagete mbakorere egasi ekero torabwaterane amo na inwe nafata nabo ntagete mote ng'ambia mono fata oyo nekego mwanyora gocha ase parishe ase eng'encho nabwate omoyo bwa okobakonya goetania kurandia ekanisa maria ngotemare nandorora ng'abanto ase momenyete mbuya momenyete mwatigire chitabi chimbe kwerenda more ngotiga more ebinywegwa bibi bikobasaria gona bo tutagete tomote ng'ambia mono nande fata na intwe maega yao tore muna barai na bande bonsi tobwaterane egere tokonya abanto baito torosie egesakwa kere motwe
biamona sayo bono gochi gosanga itorero ngori namanyire ng'a abantu babekirwe omonto nareke ekegutukeri kia moiro omonto narega nararia naye kigwacha korera amariga ao negekabu ekio orabeke imeiga egetabu kia Ayubu gegoteba ng'a ekere bachiete ororoko mwapore igo bachiete bakaragera bagakora naende kibagosoka bagaeteraria bakamoa chitabu ne chiveta ne binto binde byonse osebono mang'ana ini nyamanyete akeiga bana manyata koba omopasta na wankoraya rutaiga bono nainu kimwachire nyarra bande mwaeta gochimaega mwanyora kende naende kimwachire kore mienka bono igo mokoruta kende momanye kogenda mang'ana itakogenera basi bono aigo gonya kogenda nyamanyire ng'a ngwatiga kende maega bari bare moinaria bono chaka ng'ai omonda gitagenda ntebesa yao gocha baba tirinaga tobeke nonye twakoreta ayu twakoreta kurwa ase family rero twacha korera nano togobekaga niya mono omo director obekire besa yaega shilingi 1000 togomotebia seseniwe eyane nyabekire ma shilingi 1000 abambari togotangaza nori otomire nerarete gocha nabari bande mogoeta ari mari egekabwekeria ndu togobatebi mbuya mono aetorora nenke naende buna ogoyebeka abugo goseseniwe mbuya mono babo beka ma nararire yondo kira atebire ngamande rikondo era atebe munatomwa rikondo eri abantu baminto naiche igona aretire pole yo mochumbo kitutu masaba omosike kirifu mbana kisairo kirifu olerire ne family ye naende iganto mamba tebi pole igo omochumba ante ngakerongocha ndeta na siringi chirifu ibere naende mbatebi nga pole so omochumbe chiwese chiga chirifu ibere na chichiga chomochumbe asante sana mabo omoshubiwa Cliff omanagisairo amanya muna ngoko narakura nsaiga bona abantu ngonya gotocha bara makonde otorete rishiringero ngori ya chiribulere mutabya seni nande ngori otomo ngori bari ngonya goeta moraria bari ngonya goeta morari mbuya mono ekero okorwa ogoboka gori kwarwa no kugoseseniri maria aba betaiga ogenda uchari ayebeka mabu beko batero okung'arang'arayo mabu mbiamono nyare komanyanje nonye nyare korete besa yane gocha ekero gochongororoka iga nonye Sabina bekoranga naye ngwacha bono kori kwagasoya tabuonde tayokororire gochi kware gocha mabu nabo bachire igo mbiamono nyare kobanchaye nyare gocha iga nanya abanto bakondora emabo esukuru omonayo asemata mwa are estabu yaye yaretire shilingi 1000 mbiamono inguru esukuru omonayo mbiamono mabo ngonya gocha bare mbiamono mabu mbiamono mbiamono ase baria mwarure tiganya sabaseni gatoiranie rikondo rigocha ase munyakerogo
Mbiamano ikwaya yes indeed wano tatigerie bintu mere bioka please tore ngora twakorire abachokoro mbagwato gotera amono vote of thanks karibu wajuku kibago na kwebanga tigangereri bageri asa matanga yo Omong'ina Sabina tania tekyo mugambia kwana kurwanya bibe na imi mumanyete nitege chaka orendi bwa abana bari baremarete gusaba bwata baramago nitege tulo chako moroberi yo omwako gocha esengencho tori chikanisa mbali mbali abari yeye ina January skulu yeko igorwa ikorbo nitege tengu mera abana baria babwato burere bwo tokoroka mental disorders agero tuchake kora somo roberio nchake kora igichirasa kora serikali torenda abana baito please muibweri ogerio mambo atabuya Mbiamano abachukuru twataka tukore presentation ya mote na bocha isikotore twins abachukuru bo Omong'ina Sabina Nyabeta koma itono mocho kore injo tweru ya rodioka itukorinde na ndio ndio gocha gotwiru kama anjetene na bocha abana boka togotiga ogotara kuliga abanjete nishike mkono igonta ete tubwatira nege totere ogotera kuna kwa abatera bakekera ojikorara nishike mkono Bwana nishike mkono 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 mimi na wewe Bwana nishike wewe nishike wewe Bwana uniongoze Bwana uniongoze unibariki Bwana ngora ingende fata mna watu tebya batero kamo mna bacho ko twatenene aho mocho kora manango kwana ringaneri mwega tuikaransirani aso wanja yabuna bacho koro ba Omong'ina Sabina na bageni bali baruchingongo hawa na bakire Mbiamano sogo twerwa inoma angana Omong'ina Sabina urari rotolerire buna bacho koro ase chiango na bamane baikaranstensaria na baire pore muchukuru na bachukuru bali bonse baruete ekende keke koeni babo mwabo na bakire Mbiamano onye moko genda chigari chirimo kwana chirocho mwekese balingia to basabeira amaya bona tokwenda gutumukibaba tobe na inwe tumukobe sabari bo mairi ona bakire Mbiamano nanche nabakwaniri Mbiamano somo nene wano lende nanche nali kugania na mbayaniri Mbiamano asengencho mwalemereirie umuyego yo baba bwa mwaelio
asa marieta inkoruka Pitris kwambuka makia igonde nyaruka ya mora na mogi omwabo asa igorende nanche nabona ari kugania gakinya sao na nganchere imenye emyaka emenge muneye baba amenyire inkora yabwenerete asa igorende abachokoro baba bambiye mora ase gasi koriro monera abasesenie abamentere muchikare buya nyasaye buya sobuya bwaho embuya mono mbuya mono embuya mono mbuya mono twairanirie mbuya mbuya sobogima embuya mono mbuya mono Mbuya nyasa, mbuya mono, mbuya mono, mbuya nyasa, mbuya tatoito. Sabina, abangi. Oh, mbuya tatoito. Anyere gotu abangi na bonsi. Toko Omong'ina Sabina. Mbuya tato, mbuya mono, mbuya mono. Yamana toboko bakaboye. Aseri tukoria rero. Asoko mogenia baba. Yamana bachokoro. Mbuya mono, mbuya mono. Yamana bachokoro. Thank you. Mbuya Father, mbuya mono. Thank you a lot for giving us the opportunity to honor our grandmother. Mbuya mono. Thank you bachokoro. Thank you. Nabo amanchete na inu naran mamanchete. Tikataja vote of thanks. Please kanyangora eyasi marole yamerabu abachokoro ndatamotegerane toigwe vote of thanks. Nami nachukua fursa hii kuwashukuru waombolezaji wote kwa kukaa nasi wakati huu wa msiba. Mmetutenda mema, mmetutenda mengi. Asidi kuwabariki kwa njia zote zile. Wanolende ase kitaliki 10 ekero Omong'ina baba asirete abaya beto musunto munene lakini abasani baito bali mwajete gutuya kurwa busongo litukoliria tunawashukuru sana igo abasani abairi na mwensi balia mwatokonya asiki enchereye goseria kama familia tunawapongeza sana bali bande kero kende tokana marugwe gasi bakore gasi na bana ba minto bakore gasi na bana baito bali bande baba no Omong'ina chinjira chinyinge ntanyari ko batura mwensi gaki bune familia nabo togokirie ne mwatokorera amatukaji wikisa to chonsi mwatulendire chindagera mwatulendire sogotoremia chikanisa cheito chonsi chirekemera mwatokoreira amange tutebe tinya sagende kubasenya asenge mwatokorera ayogukumya neritukuria igoro narirorio yo yabete bikone ekero naroche abasani n'abairi mwajete kuiba abakorwa nyangena enambe nene galite none yemo twabegete mafuta ase chigali chiri chiarengangemia endete none yemo lakini abasani baito no mwakora bia sana. Finally bali mwaso yokoboko muguko mugato wa cash bali bandi mwarengese WhatsApp na inu na abera ni mbia mono asenchiri limwerwa igolende. I may not be able to thank all of you, but in a simple language appreciate our sincere thanks for whatever little or much that you have done to this family. No musasiroti mbia mono as a sermon. May God bless you abundantly. Thank you, thank you. Bana biamana Lucas biamana bana Omong'ina Sabina tigango induli bageri tokole egara tochiko gacha Omong'ina na yenta getokoro li bageri tokole omochokoro na ara Omong'ina utageta ko musasiroti tigaba kwani na bakwani ribonsi mbuya more ncherieta Morris Omangi omochkoro
Baba Sabina, tata koro kumar konyang'au, familia Thomas Aroni. Nenchen ngote wapore, Nyasaye agendere koba 92, chinsechi na kutoka leo hadi milele. Mimi sina mengi, Mungu azidi kuwabariki. Asante. Lucas Omangi abamoraiga pokea rambirambi pia kurwase umuchokeraro linyasumi mbaba manyete mwamenya nabo batebere pole tuli na basansiroti abange bachete gutukwani na urugo mbaigete kubanyama mwoyo baba tebere pole abachukuru. Thank you for being courageous and what you've done. Tuli maraba litorogoro egera tukoro bano moroberio. Tuombe. Leo tunamsindikiza huyu mama yetu katika safari yake ya mwisho. Yaani maisha ya duniani na mpe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaudhini kama mbegu ya mwili utakao tukika na roho yake ingie katika raha ya milele. Tunakuomba ye Bwana umpokee huyu mama yetu katika uzima wa milele na umwangazie raha yako ya milele, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa na watakatifu wako mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi na Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani na kuendelea kuombea familia hii na mwili wa marehemu Sabina. Misa imekwisha. Ekwaya tuweke wimbo wa mwisho tunapoweka mwili kwa gari.